நான் பார்த்த காட்சி நீ பார்க்கவில்லை. சத்தியமா கோயம்புத்தூர் was lovely place. Entertainment were always at home. Yes. So most people thought கோயம்புத்தூர்ல ஒண்ணுமே இல்லை. பட் எல்லாமே இருந்ததுப்பா. எல்லாமே இருந்து கோயம்புத்தூர். அப்போ பார்த்ததுக்கும் இப்போ பார்த்ததுக்கும் பயங்கர டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். டிராஃபிக் வந்துங்க ஸ்மூத்தாக போயிட்டு இருந்ததுங்க. எனக்கே புரியறதில்ல ஏன் இந்த நெரிச்சல் கொண்டாடுறோம். ஸோ அப்போ எப்படி இருந்திருக்குன்னு நினச்சி பாருங்க. எதுவுமே இல்லை. I mean the traffic was really good. First மேம்பாலம் வர்றதுக்கு முந்திங்க we had a level crossing where you knew exactly at what time the gate will close and the gate will open. நான் பார்த்து கோயம்புத்தூர் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கலீங்க. பார்க்கணும்ப்பா, முடியும். சுத்தமாக இருந்ததுப்பா. ஸோ க்ளீன். குப்பைங்கிறது ரோடில் சத்தியமாக இல்லை. ஐ திங்க் த பீப்புள் ஹேட் திஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. வெளியே கொண்டு போய் குப்பை போடக்கூடாதுன்னு. கோயம்புத்தூர் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ சிட்டி ஃபார் மீ. கோயம்புத்தூர்னு சொன்னாலே ஃபஸ்ட் மக்களுக்கு ஞாபகம் வருது த பியூட்டிஃபுல் கெனோபீஸ் ஆஃப் மேட்டுப்பாளையம், அந்த அழகான பொள்ளாச்சி ரோட், சில்லுங்கிற காற்று, நல்ல கொங்கு தமிழ் அண்ட் அந்த நொய்யல் ஆத்தோட சத்தம். பட் சம்வேர் அலாங் த வே அந்த சத்தம் எல்லாமே நின்றுச்சு. அண்ட் ஐ கான்ட் நேம் தட் சைலன்ஸ் ஃபார் அ வெரி லாங் டைம். பட் டுடே ஐ எம் வித் ஒன் சச் பர்சன் ஹூ கேன் நேம் இட். அவங்க நொய்யல் ஆறாக இருக்கும்போதே அந்த அழகை பார்த்து ரசித்து அதோட விளையாண்டவங்க. அண்ட் ஃபார் த பாஸ்ட் 2 decades ஷி ஹாஸ் பீன் ட்ரையிங் டு எஜுகேட் த பீப்புள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் நொய்யல் ரிவர் அண்ட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கோயம்புத்தூர். அண்ட் நாங்கள் அவங்கள கடைசியாக பார்க்கும்போது அவங்க எங்ககிட்ட சொன்ன ஒன் பர்டிகுலர் லைன் தட் ஸ்ட்ரக் அஸ். கோயம்புத்தூர் சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸுக்கு தூக்கமே வராது அப்படின்னு. அண்ட் தட் லைன் இஸ் வாட் லெட் டு திஸ் பாட்காஸ்ட். So she is here to spread the word with Unspoken. Ma'am, so thank you for being here and welcome to this podcast. It gives me great joy that you are here and we are going to have a very happy conversation. I am also thrilled to be here. God willing. Yes, ma'am. Yes, you'll ma'am. hear what definitely, you need to definitely. Ma'am, before that, we will set an emotion first. Over 30 seconds, we will just close our eyes. Think about what Coimbatore is. உங்களுக்கு விவரம் தெரிஞ்ச வயசுலேருந்து கோயம்புத்தூர் அப்படிங்கிறது நீங்கள் என்னவா பார்த்தீங்க? ஹவு பியூட்டிஃபுல் வாஸ் இட்? இதை அப்படியே யோசிச்சுட்டு இதை ஒரு எமோஷனாக செட் பண்ணிட்டு வி வில் ஸ்டார்ட் மேம். You know what comes to me pa? Yes ma'am. நான் பார்த்த காட்சி நீ பார்க்கவில்லை. சத்தியமா கோயம்புத்தூர் வாஸ் லவ்லி பிளேஸ். எந்த ஒரு கோயம்புத்தூரை இருக்கிறது பிடிக்கலன்னு சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. எக்ஸப்ட் தட் மேபி பிஸி சிட்டிஸ் லைக் மும்பை ஒரு பெங்களூரில் குடியிருந்து வந்தால் இங்கே சாயங்காலம் பொழுதுபோக்கு எதுவுமே இல்லை. அந்த மாதிரி என்டர்டெயின்மெண்ட் வர் ஆல்வேஸ் அட் ஹோம். எஸ், ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருந்ததுங்க, ஆனால் அனுப்பி சாப்பாடு வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வந்தோம் மோஸ்ட்லி. பிகாஸ் இட் வாஸ் லைக் தட். ஸோ மோஸ்ட் பீப்புள் தாட் கோயம்புத்தூரில் ஒன்றுமே இல்லை. அது எல்லாமே இருந்ததுப்பா. எல்லாமே இருந்து கோயம்புத்தூர். இன்றைக்கும் எல்லாமே இருக்குது, ஆனால் தடுக்கி விழுகிற மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா ஸ்மூத்தாக இல்லை. ஏன்னா நீங்கள் ஒரு 2 decades மேம் நீங்கள் பாஸ் பண்ண ரோட இப்போவும் நீங்கள் பாஸ் பண்ணுவீங்க. அப்போ பார்த்ததுக்கும் இப்போ பார்த்ததுக்கும் பயங்கர டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். இண்டஸ்ட்ரியல் அட்வான்சேஷன்ஸ் அந்த மெத்தட்ஸ்லேயே இருக்கலாம், குளோபலைசேஷன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் நம்ம ஊரில் நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண இதுவாக இருக்கலாம். பட் இதெல்லாம் நல்லதுக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? ஆர் இஸ் இட் கோயிங் இன் அ பேட் வே? நல்லது, ஆனால் தப்பான ரூட்டில் இப்போ இன்னும் ரொம்ப ஃபார் மோர் ஸ்பீடில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறீங்களா மேம்? க்ரோத் வந்துங்க இஸ் ஆல்வேஸ் இன்எவிட்டபிள் அண்ட் நல்லதுங்க. ஆனால் அது ஷுட் பி ரொம்ப பிளான்டாக இருக்கணுங்க. யூ ஷுட் எஜுகேட் த பீப்புள் லிவிங் தேர் அபவுட் வாட் யூ எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் திஸ் க்ரோத். ஸோ சில ரோட்ஸ் எல்லாங்க நம்ம என்ன சொல்கிறதுங்க, ஃப்ரீயாக இருந்த ரோட்ஸில் லைக் ரைட் நவ் மெனி பிளேசஸ் தட் யூ ஹாவ் தீஸ் ஐலண்ட்ஸ் தட் ஆர் கிரியேட்டட். ஐ ஃபீல் டிராஃபிக் வந்துங்க ஸ்மூத்தாக போயிட்டு இருந்ததுங்க. சடன்லி யூ கிரியேட் லார்ஜர் ஐலண்ட்ஸ் அண்ட் யூ கெட்டிங் தீஸ் பாட்டில் நெக்ஸ் எவ்ரிவேர்.
புரியுதுங்களா? எனக்கே புரியறதில்ல ஏன் இந்த நெரிச்சல் கொண்டாடுறோன்னு. ஐ கான் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அப்போ எப்படி இருந்திருக்குன்னு நினச்சி பாருங்கள். எதுவுமே இல்லை. I mean the traffic was really good. I'll tell you, இந்த ஃபர்ஸ்ட் மேம்பாலம் வர்றதுக்கு முந்திங்க we had a level crossing. அந்த CSNW மில் தாண்டி வரும்போது there was a level crossing where you knew exactly at what time the gate will close and the gate will open. அதுக்கப்புறம் அந்த லெவல் கிராசிங் கிட்ட நெரிச்சல் வருதுன்னு சொல்லி they made us go right down. ஒரு சின்ன ஒரு 2 minutes சுற்று போயிட்டு வந்து டேர்ன் பண்ணுற மாதிரி. Then this flyover came, okay? But they did not plan it wider. மற்றூர்லலாம் நான் பார்க்கும்போதுங்க it's planned for 40 years ahead. We plan it for 5 years or 10 years ahead. அதுதான் நான் நினைக்கிறேனுங்க. பட் நான் பார்த்து கோயம்புத்தூர் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கலீங்க. பார்க்கணும்ப்பா, முடியும். சுத்தமாக இருந்ததுப்பா, ஸோ க்ளீன். ஒரு குப்பைங்கிறது ரோடில் சத்தியமாக இல்லை. Okay, maybe we did not have so many high rises then, so many apartment complexes then, but still I think the people had this responsibility. வெளியே கொண்டு போய் குப்பை போடக்கூடாதுன்னு. இந்த யூஸ் அண்ட் த்ரோ திஸ் அமெரிக்கன் கல்ச்சர் இருக்குது இல்லைங்க, அது வந்ததுலேருந்து தான் வந்தது நமக்கு தப்புன்னு நான் நினைக்கிறேங்க. பிகாஸ் ஐ வாஸ் a victim of it. ஓகே. ஒரு சின்ன கதை சொல்லட்டுங்களா? மை ஃபேமிலி யூஸ் டு ட்ராவல் அப்ராட் அண்ட் தென் வெளியே போனால் தே வில் கம் பேக் வித் கிஃப்ட்ஸ் இல்லைங்களா? அந்த கிஃப்ட் விட த பேக்கேஜிங், த பேக்ஸ் வேர் யூனோ சார்ட் ஆஃப் இட் வாஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல். அதை சேர்த்து வைப்பேன் சரிங்களா? ஏன்னா அது வரையில் நம்ம வீட்டிலலாம் ஷாப்பிங் போகும்போது துணிப்பை தான் இல்லை கட்ட வச்ச பை தருவாங்க. ஆமாங்க, அது கடையில் கூட அதே தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ தே டிட் நாட் லுக் ஸோ பியூட்டிஃபுல். ஸோ தென் little did I realize that these plastic things were going to be the bane of our lives. இப்போ நானே அப்படி நினச்சிருந்தா இன்னைக்கு how can you blame the children today? The only thing is that if we do not want plastic, we should not use plastic. கடையை நிறுத்த சொல்லணும், அவன் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லணும். பூ மார்க்கெட்டுக்கு போனால் யூனோ தட் guy can't afford anything beyond those. நம்ம வெறும் கையில் போய் நீ பூ கொடுனா அதில் தான் கட்டி கொடுக்க போகிறானுங்க இல்லைங்களா? ஆமாம்மா. ஸோ நம்ம பை எடுத்துகிட்டு போனால் இல்லை பாத்திரம் எடுத்துகிட்டு போனால் இது ஈவன் ஃபார் அ மீட் ஷாப், தென் யூ ஸ்டாப் தட். ஸோ ஹியர் யூஆர் ஆஸ்கிங் த லோவஸ்ட் ரங் ஆஃப் த செல்லர் டு ஸ்பெண்ட் மோர் டு கிவ் யூ an ease. You should, and it's not difficult. இதெல்லாம் என்னங்க நடந்து போனது பேசிகிட்டே இருந்தால் சும்மாவே ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் இந்த காலம் இல்லைங்களா? யூ கேன் ஜஸ்ட் see now what can we do which is easy. கஷ்டமே இல்லாமல் இப்போ எத்தனையோ பண்ணலாம் இல்லைங்க? ஸோ அதில் தான் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்னு நான் நினைக்கிறேனுங்க. பட் த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் பீப்புள் டூயிங் திஸ்ங்கிறது இல்லை மேம். ஏன்னா இப்போது வர ஸ்டார்ட் அப்ஸாக இருக்கட்டும், லார்ஜ் கார்பரேட்ஸாக எதுவாக இருக்கட்டும், டு ஈஸ் பீப்புள்ஸ் ஒர்க் அதுக்கு தான் வேலை செய்கிறாங்க. உங்களுக்கு இது செய்ய கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா இஃப் யூ யூஸ் திஸ் இட் வில் பி ஈவன் மோர் கன்வீனியன்ட் ஃபார் யூ டு கெட் திஸ் ஒர்க் டன். இப்போ இந்த மாதிரி இதை தான் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சொல்லியும் பெயின் பாயிண்ட்டாக சொல்லியும் தே ரைஸ் ஃபண்டிங்ஸ் அதெல்லாமே எடுத்துகிட்டு ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. இப்போ மக்களோட ஈஸ்க்காக இஃப் கம்பெனிஸ் ஆர் கோயிங் டு டெவலப் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ் ஆர் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆப்ஸ், இந்த ப்ராசஸில் மேம் மக்கள் வந்துட்டு ஒரு ஹோட்டலுக்கு போய் இப்போ நீங்கள் சொன்னது தான் மேம், ஹோட்டல் இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் அங்கே போக மாட்டோம், வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிடுவோம். இப்போ வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிடும்போது அந்த காலத்துல எல்லாம் அந்த இலையில் கட்டி கொடுக்கறது, சாம்பார் குழம்பு எடுத்துகிட்டு போனோன்னா வீட்டிலேருந்து பாத்திரம் எடுத்துகிட்டு போவாங்க, 10 பேருக்கு இதில் குழம்பு வேணும்னு ஊற்றுவாங்க. அந்த பிளாஸ்டிக்கில் கட்டுற அந்த கல்ச்சரே வந்து கிடையாது. இப்போது இந்த பீப்புளுக்கு இந்த வேலை ஈஸியாக இருக்கணும்னு நம்ம இந்த பண்ணுற ஒர்க் தான் பீப்புளை இந்த மாதிரியாகவும் மாற்றுதுங்கிற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களா மேம்? கண்டிப்பாங்க, அது சந்தேகமே இல்லைங்க. பிகாஸ் அந்த காலத்துக்கும் இப்போத்துக்குங்க இட் பி கிரேசி ஃபார் மீ டு எக்ஸ்பெக்ட் இப்படி பாத்திரம் அனுப்பி வாங்கிட்டு வரலாம் அப்படின்னு. பட்
என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு நாங்கள் ஒன்ஸ் யூ நியூ தட் த ப்ராப்ளம் இஸ் திஸ் லைக் we're only talking about plastic வச்சுக்கோங்க plastic then the Coimbatore establishments because they grew up seeing what it was should have said okay அன்னைக்கு வந்துங்க there was no alternate to plastic இப்போ yes but how do we circumvent it ன்னு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்ததுக்கப்புறம் they should have worked harder and quicker to make their packaging different is what I think. ரொம்ப ஈஸிங்க எனக்கு இங்கே சொல்கிறது அவ்வளோ crores establishment can't change overnight but people if this is what is burying you know and then creating this illness I don't want to mention it but because of which everybody is suffering then all of us have to be mindful இல்லைங்களா it's reached a point சும்மா பேசிட்டு இருந்து பிரயோஜனம் இல்லைங்க ஏதோ பண்ணணும் இல்லைங்களா ஸோ அதுக்கு முதல்ல the buyer I have to change I will not ask you know if I change I would like if you're the seller I would like you to appreciate that I have made it okay even if I'm one among the 1,000 that I'm bringing my patram and I'm taking it so you announce make me not to make me feel good but to make everybody else feel hare some would like their name to be announced some would like their face to be put there you know that's the way to attract you know and then once it becomes a habit then you don't realize so that's the only way I think because here a stick policy will not work and I think you need the carrot more than a stick நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க டெஃபினெட்லி மேம் ஏன்னா அந்த ஸ்டிக் பாலிசி அப்படின்னு வரும்போதே people are like I stick on to this one particular idea which is very convenient for me rather than adapting to a change thinking of a larger audience எனக்கு இல்லைனாலும் எனக்கு அடுத்த வர ஜென்ரேஷன் இதனால் அஃபெக்ட் ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த மைண்ட் ஷிஃப்ட்டை வந்துட்டு people are not taking it very seriously நான் நல்லா வாழ்ந்தேன் என் ஜென்ரேஷனுக்கு என்ன கொடுத்தேன் நான் ஓகே ஃபினான்ஷியல் டேர்ம்ஸில் மட்டும்தான் பார்க்குறாங்களே தவிர ஆன் த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் ஆஸ்பெக்டில் இன்றைக்கி எனக்கு ஒரு 5 சென்ட் நிலம் இங்கே கோயம்புத்தூரில் வாங்க முடியுது நாளைக்கு என் பையனால் 1 சென்ட் வாங்குறதே கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த லாங் டேர்ம் ஆஸ்பெக்டில் யோசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்பா உனக்கு இவ்வளோ சேர்த்து வச்சுருக்கேன் உன்னால் ஒரு கம்ஃபர்டபுளான லைஃப் லீட் பண்ண முடியும் உன் ஃப்யூச்சருக்கு ஒன்று நான் படிக்க வச்சிட்டேன் கல்யாணங்கிறத ஒன்று பண்ணிட்டேன் ஜஸ்ட் பிகாஸ் யூ கேன் கெட் இன் டு த பாயிண்ட் ஆர் த கோட்டட் வேர்ட்ஸ் கால் கமிட்மெண்ட் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இதோட அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியுமே முடிஞ்சுது அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க ரொம்ப ப்ராடாக யோசிக்கிறவங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொசைட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்டில் வரும்போது இந்த சொசைட்டி நாளைக்கு நம்ம பசங்களுக்கு ஒரு ப்ரூஃபாக இருக்கணும் நம்ம எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்பில் வாழ்ந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த ஆஸ்பெக்டை ஸ்லோலி அந்த ஐடியாலஜி வந்து டீக்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னாங்க முதல் அது ஸ்லோவாக வந்த போதுங்க நாங்களே கவனிக்கல தப்பு எங்களுது தான் கவனிக்கலிங்க கவனிக்க ஆரம்பித்த போது வி தாட் கவர்னன்ஸ் ஹேஸ் டு டூ இட்னு நினச்சோம் அதுவும் தப்புங்க ஓரளவுக்கு கவர்னன்ஸ் கிட்ட போய் சொன்னாலுங்க நம்மளும் அதுக்கு சேர்ந்து அவங்களுக்கு கை கொடுக்கணும் பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் தட் ஸ்மால் எனிமோர் வி ஆர் ஸோ ஹியூஜ் இப்போ நாங்களே இப்போ இந்த 23 இயர்ஸ்க்கு முந்தி சிறுதுளி ஆரம்பித்ததுக்கும் இன்றைக்குங்க அன்னைக்கு இருந்த பாப்புலேஷனுக்கு இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 2/3 மோர் அன்னைக்கு கார்பேஜ் வந்து 700 டன்ஸ் போயிட்டு இருந்தது இப்போ 1200 டன்ஸ் every day and at that 700 we should have made a hue and cry we should have had the whole of Coimbatore come out but then அன்னைக்கு தண்ணி பிரச்சனை நிறைய இருக்குதுங்க பேசுறதுக்கு தண்ணினா Coimbatore was always dependent on monsoons on getting its water சிறுவாணி so மழை பெஞ்சா தான் அந்த வருஷம் பூரா சிறுவாணி டேம் நிறைஞ்சு கோயம்புத்தூர் வருஷம் பூரா தண்ணி இருக்கும் ஆனால் இப்போ இந்த 70 இயர்ஸ் நான் சொல்கிறேனுங்க ஐ ஹவ் நாட் ஹர்ட் ஆஃப் சிறுவாணி டேம் பீங் டீசில்டட் பட் த பாப்புலேஷன் இஸ்
increasing, yeah. எக்ஸ்போனென்ஷியலி. Yes, ma'am. அப்போது அதே கேட்ச்மெண்ட் ஏரியா உங்களுக்கு ஹவு ஈவன் இஃப் இட் ஃபில்ஸ் வில் தட் வாட்டர் பி இனஃப்? 2 மாதத்தில் 3 மாதத்தில் வத்திடும். கண்டிப்பாக மேம். ஸோ நமக்கு 2 மான்சூன் தான். அப்போ தண்ணி தினம் வந்துட்டு இருந்ததுங்க எங்களுக்கு. சம்மர் வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தண்ணி வரும்னு சொன்னால், ஐயோ ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தண்ணி வருது அப்படின்னு சொன்ன காலம் நான் பார்த்துருக்கேனுங்க. இன்றைக்கி 12 நாள் ஒரு தடவை தண்ணி வருங்களுக்கு காலமும் பார்க்குறேன். 12 நாளைக்கு ஒரு தடவை தண்ணி வந்துருச்சா, வந்தால் போதும், டேங்க் நிறைஞ்சதா. ஸோ பார்த்தீங்களா எங்கள் மைண்ட் செட்டு ஷிஃப்ட்டு. Alternate day water was unthinkable. Once in 12 days, once in almost 1.5 weeks. Where are we going? ஒரு பெயின் ஒன்று க்ரியேட் ஆகும்ல மேம்? Absolutelyங்க, absolutely. And groundwater. கோயம்புத்தூர்லங்க, I think Coimbatore is the only place பெரிய பெர்மிஷன் வாங்க வேண்டியதில்லை போர்வெல் போடுறதுக்கு. ஸோ நாங்கள்லாம் தோட்டம், we came from an agrarian society to industry, okay, to education, to medicine and all that. So all of us have grown up with farms. கிணறு நான் 30-40 அடி கிணறு ரொம்ப ஆழம்னு சொல்லுவோம். இன்றைக்கிங்க 1000 அடி 800 அடி போர் போட்டும் தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக வருது. ஆனால் அது இங்கே பாதிக்கிறது இல்லையே. தண்ணி வந்துருச்சு 800 அடியிலன்னு பேசுகிறோம். இன்றைக்கி 40 அடியில் தண்ணி வரலன்னா 40 அடியில் தண்ணி இல்லைப்பா, ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். வித்தியாசம் தெரியுதுங்களா? அப்போது வேதனை புரியுதுங்களா? இதுதான் நாங்கள் படுற வேதனை. தண்ணி இப்போது எங்கள் பாட்டி சொல்லுவாங்க, காசை தண்ணியாட்டு புழங்குறாங்க, தண்ணியை காசாட்டு புழங்குறாங்க. காசு ஈஸியாக வருதுங்க. ஐ மீன் டு கெட் 1 anna, that was 6 paise from my mother, to go buy something in the tuck shop in school once a week was big for me. Okay, it's not she couldn't afford, but that 1 anna I had to earn it. So today that makes me respect every rupee that I have, and that makes me respect every drop of water that I have. This relationship we need to have. You first have to have your family relationship, your friends that matter, your city that matters. Not run away to go to, I'm going to Australia, I'm going to Canada, I'm going to America. They don't have half of what we have. Not half, even quarter. Anga, my cousin was there, கை என்னமோ ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சு. 2 weeksக்கு she had to wait for an appointment. அது செட் ஆகிடும் கோணையா. கோயம்புத்தூரில் நம்ம நினச்சி பார்க்கலாமா? இல்லை இந்தியாவில் anybody even on the road, you have an accident, you get treated in next 15 minutes if you are looked at. So which place is better to live in? This. And especially Coimbatore. யாரும் பார்த்துட்டு நடந்து போயிட மாட்டாங்க. அட்லீஸ்ட் 80% ஈவன் டுடே கேர்ஸ். எஸ் மேம். நானே இந்த மாதிரி நிறைய பேர் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் சேர்த்து. எங்கேருந்து வருதுங்க? ஒரு ஐ மீன் இட் மைட் சவுண்ட் டூ மச்சுங்க, பட் நான் சொல்கிறேன், நம்ம லொக்கேஷன் நீங்கள் யோசனை பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா? எஸ் மேம். வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் நம்ம லொக்கேஷன். ஸோ தி ஓல்டஸ்ட் மவுண்டன் ரேஞ்ச் இன் த வேர்ல்ட் யாருக்கு இருக்குதுங்க? அது நம்ம கிட்ட தான் மேம் இருக்கு. அப்போது அதுக்கு ஒரு தனி பெருமை இருக்கணும் இல்லைங்க? எஸ் மேம். அப்புறம் அதுலேருந்து வர்ற தண்ணி, அப்புறம் நம்ம குடிக்கிற தண்ணி சிறுவாணி தண்ணி, நம்ம பூமி அத்தனை ஃபர்டைல் பூமி. ஸோ அண்ட் காற்று, நல்ல காற்று, அது அந்த பால்காட் கேப்லேருந்து நமக்கு வர்ற காற்று நமக்கு ரியலி அந்த சிலுன்னு அந்த காற்றுங்க, இட் ஹேட் டு பி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஒன். ஸோ இத்தனை இருக்கும்போது ஹவு கேன் த பர்சன் லிவிங் ஹியர் நாட் பி அ நைஸ் ஹியூமன்? டு த பாயிண்ட்.
டு த பாயிண்ட் மேம். யா டெஃபினெட்லி. கோயம்புத்தூர்காரன் சொல்கிறேங்க, இங்கே பிறந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இங்கே வந்து நான் குடியிருக்கிறேன்னு இருந்தால அவன் கொஞ்ச நாளில் கோயம்புத்தூர்காரன் ஆகிடுவார். டெஃபினெட்லி மேம். பிகாஸ் that is the energy of the place. So what is bothering us is we are losing that energy. We are forgetting. And children, youngsters like you should bring it back. It's not impossible. Yes, ma'am. Harnessing energy is not impossible. Mindfully. And போதும் இருந்தா சாப்பிடும்போது போதும்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்க. டெஃபினெட்லி மேம். அப்போ எப்போவுமே நமக்கு பத்தாக்குறையே இல்லாமல் இருக்குது இல்லைங்க. அதே மாதிரி போதும்னு சொன்னால் ஈச் ஒன்ஸ் போதும் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். எஸ். த மேன் லிவிங் இன் த ஹட், அவனோட போதும் ஒரு மீல் அ டே. சரிங்களா? a little more he wants a bike, he wants a little more, he wants his children to go to maybe government school. படிச்சு வந்தால் போதும். குட் குவாலிட்டி எஜுகேஷன். படிச்சு வந்தால் போதும். Then you want to say, I want to put them this, I want this type of a car. That is my podum. But everywhere there needs to be a podum, no? But if you feel வாழ்க்கை பூராமே பத்தாக்குறையாக இருந்தால், you're never going to find the peace. வரவே வராதுங்க. போதும்னு சொல்லிட்டுங்க, don't sit back, work for something more. But work with the peace, with the satisfaction, with the happiness that your space is enough. பத்தாக்குறை இல்லை, I have enough. Does it make sense? Yes ma'am, actually it makes sense. I have enough. அப்போ எனக்கு இன்றைக்கி வந்து வீட்டுக்கு போனால் கண்டிப்பாக சாப்பாடு இருக்குது. எனக்கு வீட்டுக்கு போனால் தண்ணி, ஓவர் ஹெட் டேங்கில் தண்ணி இருக்குது. அண்ட் I paid my electricity bills, so there is electricity there. So I have enough. No, I am not போய் ஐயோ என்ன பண்ண போகிறேன், தண்ணி இருக்குதா தெரியல, சாப்பாடு இருக்குதா தெரியலங்கிறதுக்கு பதிலாக I have enough. In different levels for different people. Yeah. So that brings you a peace. வீட்டுக்கு போகலாங்கிற சந்தோஷம். அடே எப்போ போகலாம் வீட்டுக்கு போகணுமா, அடே வீட்டுக்கு போகணுமா அப்படின்னு வரும்போதுங்க பத்தாக்குறை. So create that enough. Work towards that. And then keep working above. Keep including people. With the cause. With the cause. It's very easy. It becomes your second nature. Like breathing. Yes ma'am. நீங்கள் சொல்கிறீங்களா, நீங்கள் சொன்னீங்களே ரோட்டில் விழுந்துட்டா நானே கூப்பிட்டுட்டு போயிருக்கேன். You can't move இல்லையா? So it is not you're thinking I'm a big man, I'm doing it. It's natural. இதுதான். If it becomes natural for everybody. You see a bottle there, you just pick it up and put it into the dustbin and not say பாரு எவனோ போட்டுட்டு போயிருக்கான். That creates an unease. But if you just pick it up and put it in the dustbin, it's just normal. You save yourself from that unease. Correct. But ma'am, இதை நான் ரெண்டு ஆங்கிளில் பார்க்குறேன். Not for the sake of argument I'm telling this. It's just a conversation that we are having. ஒருத்தங்க பாட்டில் எடுத்துகிட்டு போய் போடும்போதோ, நானே என்னோட அறியாத வயசுலையோ இல்லை இந்த அவேர்னஸை பற்றி தெரியாத வயசுலையோ அட்டென்ஷன் சீக்கிங்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பேசின காலம் உண்டு. அட்டென்ஷன் சீக்கிங்காக பண்ணவங்களும் இருக்காங்க. அதை ஒரு காசை எடுத்து வச்சு என் ஊர் எனக்கு இப்படி இருக்கிறத பார்க்க பிடிக்கலன்னு பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க. அதில் ஒரு சின்ன அக்ரெஷன் இருக்கும். பட் தட் அக்ரெஷன் வுட் பி ஃபார் அ வெரி குட் காஸ். என்னோடய ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷன் நல்லா இருக்கணும், அவங்களும் இதை பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஆனால் நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் வந்துட்டார்னா, அந்த அங்கிள் வந்துட்டார்றா, அப்படி நான் அந்த வேர்ட்ஸ் சொல்ல வரும்ல, பட் அந்த அங்கிள் வந்துட்டார்றா, அவர் பாரு இப்போ இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாயிண்ட் இருக்கும். இப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் மேம் ஒரு யங் ஜெனரேஷனுக்கு நம்ம சொல்லி புரிய வைக்கணும் அப்படின்னா, ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ யங் ஜென்ரேஷனுக்கு என்னென்னா செல்ஃப் கிராட்டிஃபிகேஷனுங்கிறது ஜாஸ்தி, விச் இஸ் கம்மிங் த்ரூ அ ஸ்க்ரீன். தட் இஸ் ஈவன் மோர் வெரி டிசாஸ்ட்ரஸ் டு சே. அவனுக்கு எல்லாமே சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அந்த ஃபோனில் தான் வருது. சாப்பாடாக ஆர்டர் பண்ணால் வீட்டு வாசலில் வருது. எனக்கு ஏதோ ஒரு தேவையா ஆர்டர் பண்ணால் வீட்டு வாசலில் வருது. நான் எங்கள் அப்பாக்கிட்டேயும் அம்மாக்கிட்டேயும் எனக்கு ஒரு ட்ரெஸ்ஸு வேணும்னா நான் அதை கேட்டு எங்கள் அப்பாவை நான் கன்வின்ஸ் பண்ணி எங்கள் அம்மாவை ஃபஸ்ட்டு கன்வின்ஸ் பண்ணிடுவேன்.
அம்மா தான் அப்பாவை கன்வின்ஸ் பண்ணணும். போயிட்டு அம்மாம்மா எனக்கு இது மட்டும் இது பண்ணுவேன். அவங்க அந்த டிலேட் கிராட்டிஃபிகேஷனுங்கிறத நமக்கு எவ்வளோ நல்லது அப்படிங்கிறத புரிய வச்சாங்க. ஒரு விஷயம் உனக்கு தேவை அப்படின்னா நீங்களே சொன்னீங்க ஆனால் எனக்கு இட்ஸ் நாட் அவங்களுக்கு அது பாசிபிலிட்டி இல்லைங்கிறது கிடையாது. ஆனால் அந்த பொருளோட வேல்யூ என்ன, அந்த பொருளுக்கு வெயிட் பண்ணி அந்த பொருளை வாங்கி கொடுத்தா நீ எந்தளவுக்கு அந்த பொருளை பத்திரமா பார்த்துப்பங்கிற வேல்யூவை சொல்லாமல் நமக்குள்ளே இம்பைப் பண்ணாங்க. திஸ் இஸ் ஹவு இட் ஷுட் பி அப்படின்னு. அந்த ஒரு ட்ரெஸ் தான் நம்ம எப்பவும் போடும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க எடுத்து போட்டுட்டியா அகைன் போட்டுட்டியா அப்படின்னு. அது இட் பிகம்ஸ் அ ஃபேவரட் திங் ஆஃப் அவர்ஸுங்கிற மாதிரி. ஆனால் இன்றைக்கி அந்த பசங்களுக்கு அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இந்த குவாலிட்டிஸ்லாம் பை பாட்டப்லேயே அவங்களுக்கு மிஸ் ஆகுது. இப்போ இந்த ஜெனரேஷனுக்கு நம்ம இந்த ஒரு சொசைட்டல் காசை நம்ம கொடுக்கணும் அப்படிங்கும்போது மேக்ஸிமம் எந்த மாதிரி கொடுக்கலாம், வாட் அட்வைஸ் டு யூ கிவ் தெம் to make them be the change for this particular cause or for their city? I think what we have to be very careful is when you talk to youngsters, you just it has to be something that you're asking them and not telling them, because I find most of them don't like to be told. So இது நல்லா இருக்குதாப்பா, இப்படி போட்டுட்டு போயிருக்காங்களே நல்லா இருக்குதா, and then would you pick it up and put it? No, why would I, is what my grandson will say. But somebody like you has dropped it, no? And it's ruined the place. இந்த மாதிரி நான் நினைக்கிறேங்க this has to come for the mid generation, where we have the youngsters are this social media generation, and for them to change, you have to go to the younger and the older. That is what I think. And then make a change by example. Make a change where it would hurt them, that it would be infra dig for them to do that. பாருங்க, நான் மேல we went on a trek. Of course the whole family was going, and எப்படி அம்மாவை வேண்டான்னு சொல்கிறதுங்கிறது எனக்கு தெரியுங்க. but I wanted to go. I thought இப்போ போகலைன்னா நான் ஜென்மத்திலையும் போக போகிறதில்ல. And this is quite a 7-kilometer trek up the hill. So I told them, don't worry, I can take care of myself, but it's a safe place. அதனால் எங்கே நான் உட்காரணுனால I'll sit down. But வீட்டில் விட்டுட்டு போகாதீங்க. I mean, I don't want to stay at home. Then my son thought, okay, let her come. My grandchildren said, don't worry, we'll lift you up and go. Anyway, we had friends and we walked. ஒரு லெவலுக்கு போனதுக்கப்புறங்க I was right on the top of the hill, and I told them, you're going further, this place is very nice, I'll sit down here and you come back. அங்கே பார்த்தாங்க, so beautiful. அங்கே போய் this generation, or maybe even my children's generation, I don't know, what is the fun of, you drink, I have no problem with that, but what is the bravado in breaking the bottle? இது யாருக்கு சொல்கிறது? இது எப்படி நம்ம அவங்களுக்கு காட்டி கொடுக்கறது? அங்கே elephants are coming there, ஓகேங்க, panthers are coming there, and you write your name, பெரிய ஹீரோ மாதிரி பேர் எழுதி வச்சுட்டு போகிறேன். That hurtsங்க. இது நம்ம எப்படி சொல்கிறது? So that is why every Friday, I mean, we have at least in this 52 Fridays in a year, at least 30 Fridays or 28 Fridays we talk to children. And we ஆரம்பத்துலலாங்க அவங்கள புண்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லி பேச ஆரம்பித்தோம். சரிங்களா? இப்போ almost 18-19 years have been doing this, but now we thought we have to show it as it is. Yes. And சங்கடப்பட்டா படட்டும், that's reality. Why are we shielding youngsters from pain? And we are saying, அவங்களுக்கே சொல்கிறோம், ஐயோ சொல்லாதீங்க, அவன் மனசு கெட்டு போகும், அவன் மனசு கெட்டு போச்சுன்னா அப்புறம் அவன் சாப்பிட மாட்டான், தூங்க மாட்டான், அப்புறம் டாக்டர்கிட்ட கூட்டிட்டு. What nonsense. இன்னைக்குங்க, you don't allow that bayam to come for the child. Discipline is looked at as a bad thing. If you want, இப்போங்க நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போகிறீங்க, tell me honestly, when you have a certain natural discipline of
talking nicely, being caring, or not littering while you're eating on the table. It's a pleasure to be with illingla. Yes, ma'am. So then they like to call you again. நீங்க வந்து brasha and make them uncomfortable, will they call you again? No. This is the same illingla. Yes. So what is that? Discipline, no? Discipline. You've groomed yourself to be a responsible human being who makes others comfortable and is comfortable in the bargain. Yeah. இது யார் சொல்லி கொடுக்குறதுங்க? வீட்டில் தானே வரணும். நீங்கள் அடிப்படையிலேயே சொல்ல வேண்டான்னு சொன்னால் ஒரு டீச்சர் கரெக்ட் பண்ண முடியாது. அடிக்கக்கூடாதுன்னு கொண்டாந்தாங்க. இப்போ சத்தம் போடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வெள்ளைக்காரன் சொன்ன மாதிரி யூஆர் ஸ்பேரிங் த ராட் அண்ட் ஸ்பாயிலிங் த சைல்ட். So I think that's what they wanted, that India gets spoiled. We are basically inherently caring people. We are people of empathy. We are people of culture. Culture, deep culture. And பொறுமைங்க, ஏன் இத்தனை நடந்திருக்குது? பரவாயில்ல, தட் ஒன் பரவாயில்ல, நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம். அவன் புரியாது, அவன் மரமண்டை. You've heard these things, இல்லைங்களா? Yes, ma'am. You don't label, you just say பரவாயில்ல, நம்ம hey, that fellow hasn't done it, just pick it up for him. சொல்லியிருக்கீங்களா இல்லையா? எடுத்து போட்டிருக்கோம். சரி, அவனால் எதுவும் இல்லைங்க, அவன் உளுந்துட்டான், அவனதெல்லாம் உளுந்துருச்சு. அண்ட் if he was not too friendly a character, படுட்டோன்னு நம்ம சொல்லி வர்றதில்ல. there'll always be one who comes, hey, come on man, get up, it's okay. இது we are losing, we're making it look like we are weak. That is our strength actually. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க மேம்? ஆக்சுவல் ட்ரூத், யூஆர் டு த பாயிண்ட். நான் இங்கே சொல்கிறது, இன்றைக்கி அந்த பசங்களுக்கு வந்துட்டு இதை நீ பண்ணணும், இதை நீ பண்ணக்கூடாதுன்னு கெடுக்கிறதே ஃபஸ்ட்டு பேரண்ட்ஸ் தான். சேட்லிங்க. அன்றைக்கி அந்த ஒரு பையனை வெளியில் விளையாட விட்டாங்க, அவர் என்ன வெளியில் விளையாட விட்டாங்கன்னா ஈவினிங் வரைக்கும் நான் வீட்டுக்குள்ளே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. வாட் எவர் த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஐ டெவலப், இட்ஸ் ஆன் யூ. உனக்கு நல்லது கெட்டது சொல்லி வளர்த்துருக்கோம். நல்லது என்னன்னு தெரியும், கெட்டது என்னன்னு தெரியும். ஹவ் வாஸ் யர் டே அப்படின்னு கேட்பாங்க. நம்ம இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற விதத்துலேயே இவங்க கூட பார்த்து இருந்துக்கோங்கன்னு தான் சொல்லுவாங்க. அவங்க கூட சேராதுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. அவங்க கூட பார்த்து இருந்துக்கோங்க, இவங்கள நல்லா பார்த்துக்கோங்க, நல்ல விஷயம் பண்ணுங்க, நல்லதே பாருங்கள், நல்லதே நடக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. இன்றைக்கி ஒரு பையனை பக்கத்து வீட்டில் விடுறதுக்கு பயம். த நியூஸ் தட் பீப்புள் ஆர் ஹியரிங், அந்த காலத்துலேயும் அது இருந்தது. ஆனால் இவ்வளோ ஓப்பனாக கண்டென்ட்டே இல்லாமல் எல்லா இடத்துலையும் பிராஷ் கண்டென்ட்டாக போட்டு டிஆர்பியை ஏற்றுற மாதிரி அப்போ கிடையாது. வாட்ஸ் நியூஸ் இஸ் ஒன்லி த குவாலிட்டி திங்ஸ் தட் இஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் அஸ். இன்றைக்கி குவாலிட்டி இல்லாமல் பிற விஷயங்கள் என்ன நடக்குதோ அதை மட்டும்தான் நியூஸாக கொண்டு வந்து மக்கள்கிட்ட சேர்க்குறாங்க. தேர் கிரியேட்டிங் அ ஃபோமோ. இந்த மாதிரி இருந்தால் உங்கள் பையன் ஜாக்கிரதை, இந்த மாதிரி இருந்தால் உங்கள் பையன் ஜாக்கிரதை. என் பையனுக்கு நான் அதெல்லாம் சொல்லிக்கிறேன், இது நல்லது, இது கெட்டது. பட்டு நீங்கள் தான் சொன்னீங்க, பட்டு திருந்தட்டும். அது தைரியமாக அந்த காலத்தில் விட்டாங்க. இன்றைக்கி ஒன்று கண்ணு, இவன் இப்படி பண்ணால் பொசுக்குன்னு போயிடுவான், இவன் இப்படி பண்ணால் இப்படி ஆயிடுவாங்க, இப்படி சொல்லி அந்த பையனை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண விடாமல், அவனோட 100% ஆஃப் த கெப்பாசிட்டியை யூஸ் பண்ண விடாமல் இவங்களே பிளாக் பண்ணுறது. இங்கே போனால் இந்த மாதிரி ஆயிரும்ப்பா, அப்பாவுக்கு இந்த மாதிரி ஆச்சு, உனக்கு இந்த மாதிரி ஆகக்கூடாது. அப்பாவுக்கு அந்த மாதிரி ஆனதுனால தான் இன்றைக்கி பையன்கிட்ட அந்த மாதிரி சொல்ல முடியுது. பையனுக்கு அப்படி ஆகவே இல்லைனா அவன் பையன்கிட்ட என்னன்னு சொல்லுவான்? சொல்கிறதுக்கே ஒன்றுமே இருக்காது. அந்த பாயிண்டில் பேரண்ட்ஸ் ஆர் லைக், எது சொன்னாலும் பயம். நான் இப்படி இப்போ எந்த அளவுக்கு சட்டம் வந்துச்சுன்னா, அப்பா அம்மா ஏதாவது சொன்னாலே பையன் கேன் கோ அண்ட் ஈஸிலி கம்ப்ளைண்ட் அபவுட் த பேரண்ட்ஸ். குழந்தைய பிரிச்சுட்டு போயிடுறாங்க. For what joy? The child doesn't know that he is going to be taken away from his parents. At that point, he wants to get back at his parents. At that point in school, he's been told that physical abuse, you have to report it. There is a small, maybe percentage where you have abusive parents. Yeah. The world is all sorts. But the majority are not like that. 90% are not abusive parents. They're only anxious parents. But once a child, it hits him that he's been taken to a home or kept away, it's too late. Yeah. 7-year-old, 5-year-old, they come,
சொல்கிறதே கேட்குறது இல்லைங்க. நீங்கள் கொஞ்சம் அடிச்சு ஏனுங்க நான் ஜெயிலுக்கு போகணுமா? சத்தியமான இதுதான் கேட்டேன். அடிச்சு என்னங்க அடிச்செல்லாம் நான் சத்தம் கூட நான் போட மாட்டேனுங்க. 5-year-old is holding the mother and father to ransom. நான் வீட்டுட்டு ஓடிடுவேன். வேர் ஆர் தே ஹியரிங் இட்? சாப்பிடும்போது மொபைலை கையில் கொடுத்துட்டு விட்றாங்க. அவன் என்ன சாப்பிட்றான்னு அவனுக்கு தெரியாது. அவனுக்கு அது இஸ் இட் அப்பீலிங் டு ஹிம் பை லுக்ஸ் ஆர் பை டேஸ்ட்? யூ டோன்ட் நோ. யூ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஃபீட். So little things which we did not have. These Mealtimes were Mealtimes. Actually, Mealtimes were family times. Family times. Where family had okkandu and everybody looked at everybody's plate. ஒரு கரண்டி எடுத்துக்கோ, சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்த கரண்டி எடு, my grandmother would say. It's not controlling. And there was lot of food on the table, and I've always wondered why my grandmother comes such a kanjus அப்படின்னு நினச்சிருக்கேனுங்க. But today there's a wealth that we are losing. There's a wealth that we are losing. நீங்க சொல்கிறது ரொம்ப உண்மைங்க. But you know, there's a lot. Social media can do a lot. I really believe that. When people, your peers hear what you do, somewhere everyone has it latent in them. That little thing that is yearning for this எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்குங்க. அது நான் நம்புகிறேன். Unless you're so far gone where your conscience is totally not there. மனசாட்சி இல்லாதவங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்கக்கிட்ட நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது. பட் அது ஒரு I would like to believe it's a 0.01% or a 0.1%. மற்றவங்க எல்லாத்துக்கிட்டேயும் அந்த மனசாட்சி இருக்குது. அந்த மனசாட்சி இருக்கிற வரையில் அது உறுத்தும். Only when you're uncomfortable, you don't want to hear it, you block it and you block it. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் become serial killers. You know, become people who have been indoctrinated themselves or by others. And then they have this superior I am larger than you, I am better than you, and I am working for a cause. So I super inflate myself larger than what I really am. Basically they can't regulate their emotions well enough to suit in the society. It's gone. It's gone. Sadly, they're a lost soul which they don't think they are. They think they are the saviors. And they think they are the ones who have to change the world. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான்ப்பா இந்த ப்ராப்ளம் வருது. பட் இதுக்கெல்லாம் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னாங்க, சமயமே இல்லாமல் போகுது. சேம் 24 hours we have. The same 8 to 10 hours quality time we have. But how did it suddenly become so crowded? How did it say, என்னப்பா டைம் இல்லைப்பா இன்னைக்கு நான் போகணும்? You know, how did it become like that? And actually it's not that we're doing much more quantitative work. Qualitative work. It's the same work that we do. Yeah, I mean, the same things can be done with leisure also. Wake up at 6. Now, why do you want? And you find most of them are against waking up early. One small thing in Coimbatore, my 2 things actually I must tell you. We always looked forward to rain. ஓகேங்க. இதே மாதிரி ஏப்ரலில் ரொம்ப வெப்பம் அதிகமாகுங்க. அப்போ எப்போவுமே சம்மர் ஷவர்ஸ்ன்னு ஹெயில் ஸ்டார்ம் வருங்க, ஐஸ் கட்டி விடுங்க. அப்புறம் மே பூரா வில் நோ இட் இஸ் ஹாட். ஓகேங்க. அண்ட் தேர் வில் பி நோ கம்ப்ளைண்ட். அப்பா ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குதுன்னா எங்கள் பாட்டி சொல்லுவாங்க, ஆமாம் வெயில் காலத்தில் குளுக்குளுன்னா இருக்கும். You feel like a fool, no, in front of her. See, these days nobody says that. Then you look forward to June for the monsoon to come. மழை பெஞ்சாங்க, my father will ask my driver to take the vehicle and go and see. Within 2-3 hours சங்கனூர் பள்ளத்தில் தண்ணி வருதான்னு பாரு. ஓகேங்க. பிகாஸ் அந்த சங்கனூர் பள்ளத்தில் தண்ணி வந்தால் இங்கே சிங்கநல்லூரில் சௌரிபாளையத்தில் எங்களுக்கு தோட்டம் இருந்தது. ஓகே. ஸோ அதில்
அதிகமாக வந்துட்டாங்க. ஒரு தோட்டத்தில் ஃப்ளட் ஆகும். மணலெல்லாம் வந்து நிறையங்க அந்த மாதிரி. ஸோ வி க்ரூ அப் லிஸ்னிங் டு திஸ், வி க்ரூ அப் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு திஸ், வி க்ரூ அப் நோயிங் தட் ரெயின், எவ்ரி பிட் ஆஃப் தட் ரெயின் வாஸ் டுடே ஹூ பாதர்ஸ். தட் சங்கனூர் பள்ளம் இஸ், இட் வாஸ் ஸோ வைடுங்க. டுடே இட் இஸ் ஹார்ட்லி, I mean now of course they are all working on it. Hopefully, please look, this June you're going to have the sight of your lifetime. You youngsters. I'm waiting forward to it, ma'am. You really see water gushing in like we saw. எல்லாம் பெருசு பண்ணியிருக்காங்க. அந்த அந்த தண்ணி பார்த்தாலேங்க ஒரு உற்சாகம். நோ மூட் எலிவேட்டர் கேன் கிவ் யூ தட். இட்ஸ் நாட் லைக் நம்ம அதை தனியாக பெருசு பண்ணோங்கிறது கிடையாது. அதோட இடத்த அது திருப்பி வி ஜஸ்ட் பாட் பேக் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் ஷேப். அது பூர்த்தியாக இல்லைங்க. அதில் ஒரு கால்வாசி ஒரு 1/3 is gone in encroachments. But what we could salvage is still so huge. Okay. Oh, it's going to be awesome. So you grew up telling your children, and as a 7-year-old I'm listening to my father say, you know, தண்ணி வந்தாச்சா பாரு, தண்ணி. ஸோ தண்ணி வாஸ் ஆல்வேஸ், தண்ணிக்கு பத்தாக்குறை இருந்ததே இல்லைங்க. நாங்கள் வந்து குடம் வச்சுட்டு கிராமத்தில் அவங்க தண்ணி இல்லாமல் பார்த்தாங்க, நாங்கள் கேள்வி பார்த்ததில்லை. பட் தண்ணி அவ்வளோ முக்கியம்னு தெரியும். பூமியில் குப்பை போட வேண்டாம், காத்தால் எழுந்திரிச்சா இந்த பூமா தேவி தான் நமக்கு சோறு போடுது. ஸோ தட் யூ செட் குப்பை போட வேண்டாம். ஹூஸ் திங்கிங் அபவுட் இட்? So then now at this age I realize why we in India were nature worshippers. Yeah, we worshipped water, we worshipped land, we worshipped trees, we worshipped fire, because இதெல்லாம் தேவை. நேச்சரோட நம்ம ரொம்ப க்ளோஸாக ஒன்றி வாழ்ந்தோம். அது நல்லா இருந்தால் சத்தம் இல்லாமல் இருக்கலாம். அது கோவம் வந்ததுன்னா இப்போ வர்ற மாதிரி தாங்க நமக்கு ஃப்ளட்ஸ் வரும். நமக்கு இப்போ பாருங்கள் நில்கிரிஸில் they're saying more than we met the DFO a few days ago. He said there's a huge fire, 400 acres of, or 1,000, I don't know, huge fire that's happening. What are you going to do? What are you going to do? He said there was a tiger, பாவம் ஒரு பூனைக்குட்டியாட்ட படுத்துட்டு இருந்ததுங்களாமா. கண்ணில் தண்ணி வந்துருச்சுங்க கேட்கும்போது. அது எங்கே போகும்? யார்கிட்ட கேட்கும்? It's their natural habitat. It's home. If you don't have the tiger, you will not have the Nilgiris. You will not have rain afterwards. Yes, ma'am. Because the predator in the apex illananga, your the herbivores will denude the whole place. Yes. அப்புறம் வறட்சி காடாயிடும். வறட்சி காட்டில் என்ன வேலை அட்ராக்ட் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஏன் யாரும் நினச்சி பார்க்குறது? இதெல்லாம் சாதா கதைகளை நமக்கு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க. இன்னைக்கு கதையே சொல்கிறது இல்லைங்களே. கதை சொல்லி தூங்க வைக்கிறோம் இல்லைங்க குழந்தைங்கள. இன்னைக்கு எத்தனை பேர் கதை சொல்கிறாங்க? நீங்களும் நானும் தான் கதை we are bringing back that culture, ma'am. Really? Through some modern technology. No, that's do it. it. Yeah. Yes, கதை கேட்கணுங்க. There's so much. And around ஒரு 5,000 டைகர்ஸ்னால் வேர்ல்டு வைடு எல்லாமே ஃபுல்லாகவே அவைலபிளாக இருக்குது. இட்ஸ் நெக்ஸ்ட் டு எங்கேயோ இருக்குதுங்க தம்பி. நம்ம ஊரில், நம்ம கோயம்புத்தூருக்கு, நம்ம நெல்கிரிஸில் இருக்கிற டைகர் போயிடுச்சுன்னா, God forbid போகக்கூடாதுங்க, நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னு யாராவது யோசனை பண்ணி பார்த்துருக்காங்களா? அதை பற்றின அவேர்னஸே ஆக்சுவலாக இல்லை மேம். என்னமோ ஒரு க்யூரியஸாக பார்க்க போகிறோன்னு நினைக்கிறாங்க. அதுக்கும் இதே ஜீவன் தானுங்க. யூனோ இட் டசன்ட் அட்டாக். எங்கள் மை சன்ஸ் சின்ன சொல்கிறேனுங்க, குன்னூரில் மை சன்ஸ் ஃப்ரெண்ட் இஸ் அ வெரி பிக் நேச்சர் லவர். அவங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஹில் இருக்குங்க. அவன் நாயை கூப்பிட்டுட்டு அப்பப்போ ஏர்லி மார்னிங் வாக் போவான். இந்த வாக் போகிறானுங்க, he had a feeler then, and I mean I wouldn't keep such dogs. It just froze and it growled. ஸோ இவன் நின்றுட்டானுங்க. என்னமோ அது க்ரௌல் பண்ணுது, பாம்பு இருக்கும் என்னமோ நினச்சான். about 15 feet ahead of him in that bush was a tiger. The tiger got up and ran away. It did not charge.
அது காலையில் அது ஃப்ரீயாக Yeah, உட்காந்துட்டு it got up and ran away. Whereas what do we say? We make a noise, we throw stones and make it aggressive and make it think human beings are our enemies. இல்லைங்களா? Yeah, ma'am. Even அப்படி auntie, I didn't go further. I turned and I came back home. Said, weren't you scared? No, what is to be scared? It will not attack, auntie. அப்படின்னா. This is the truth. You live and let live. இட்ஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் கோட்ல மேம். உண்மைங்க, கஷ்டமே இல்லை ஃபாலோ பண்ண. அண்ட் நம்ம இப்போ மனசாட்சி பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் மேம். லெட்ஸ் கம் பேக் டு வாட் யூ சா கோயம்புத்தூர் வாஸ். இன்றைக்கி கோயம்புத்தூரோட மேஜர் பார்ட்டில் நொய்யல் அந்த ரிவருங்கிறது பிளேஸ் அ வெரி மேஜர் பார்ட் அபவுட் கோயம்புத்தூர். கோயம்புத்தூர்னாலே அந்த நொய்யல்ங்கிறது சிறுவாணி தண்ணி, நொய்யல், இப்படி தான் லிஸ்ட் டவுனே பண்ணுவாங்க. இன்றைக்கி அதை நான் ஒரு ரிவரை என்னால் பார்க்கவே முடியல. இட்ஸ் லிட்ரலி லைக் அ டம்ப். சாரி டு சே திஸ், பட் எஸ் அப்படி தான் இருக்குது. நீங்கள் அது ரிவராக இருக்கும்போதே பார்த்துருக்கீங்க மேம். இப்போ இந்த மனசாட்சி நீங்கள் ஒன்று வருதில்ல மேம். இப்போ இவ்வளோ பீப்புள் அதை இவ்வளோ அந்த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸை தேர் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டிங் இட் டு த கோர். எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பண்ணி இன்றைக்கி வந்து அது ஒரு டம்ப் யார்ட் பிட் மாதிரி இருக்குது மேம். உங்களை எப்படி ஃபீல் பண்ண வைக்கிது? அண்ட் அதுக்கு ஆஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசன் ஆஃப் கோயம்புத்தூரா ஆர் ஃப்ரம் சிறுதுளிங்கிற அந்த ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து நம்ம என்ன மேம் பண்ணியிருக்கோம்? ஃபீலிங் எப்படி இருக்குதுன்னா கண்ணில் தண்ணி வருதுங்க. ஏன்னா அதில் எங்கள் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் அதை தாண்டி தான் போகணும். அதில் நடந்து போயிருக்கிறோம். எப்போவுமே ஆங்கிள் அளவுக்கு தண்ணி ஓடிட்டே தான் இருக்குங்க. அந்த மாதிரி இருந்த நொய்யல் காலம் போக போக நொய்யலில் தண்ணி கம்மியாக ஆகிட்டு இருந்ததுங்க. அதுக்கப்புறம் மழை வந்தால் தான் நொய்யலில் தண்ணி வருதாங்க. நிஜமாக இதே மாதிரி எங்கள் அப்பா சொன்ன மாதிரி நாங்களும் ஆளுகளை அனுப்பி நொய்யலில் தண்ணி வருதா பாருன்னு சொல்லிட்டு இருந்த காலம் இருந்ததுங்க. பட் இந்த 30 வருஷ காலமாங்க அதான் கவனிக்காமல் விட்ட தப்புங்க எங்களுது. அதை பற்றி பேசலை, சொல்லலை. Because we all got caught up from agrarian, we got into industries and we got into doing so many things. அது இருந்துகிட்டே இருக்கும்னு நினச்சோங்க. என்ன ஆச்சுன்னாங்க, அது ஸ்லோவாக it got silted. Another thing என்ன ஆச்சுன்னாங்க, people started encroaching onto the river and there was no check on it. ஸோ அவ்வளோ வைடாக இருந்த நொயல் வந்து நேரோ ஆரம்பிச்சதுங்க. அப்புறம் ஊருக்குள்ளே பேரூருக்குள்ளே வர வர குப்பை போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது ஒரு குப்பையை அடிச்சுட்டு போகிற ஒரு ரிவர் மாதிரி ஆயிடுச்சுங்க. தட் வாஸ் வெரி 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 சேட். பட் வி தாட் அந்த சமயத்தில் கவர்மெண்ட் தான் அதுக்கு ஏதாவது பண்ணணும். அந்த நேரத்தில் நினச்சிருக்கணும், குப்பை ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் போய் சொல்லியிருக்கணும், குப்பை கொண்டாந்து அதில் கொட்டாதீங்க. ஏன்னா அந்த பக்கம் நீங்கள் போய் இப்போங்க போய் அந்த விவசாயிகிட்ட பேசுங்க, நீங்கள் அழுதுருவீங்க. அம்மா நாங்கள் இதில் காத்தால் வந்து குளிச்சுட்டு போவோம், இந்த தண்ணி தான் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போவோம், இன்றைக்கி கால் கூட படுறதுக்கு கால் வைக்கிறதுக்கு கூட மனசுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு இன்றைக்கும் சொல்கிற விவசாயி அங்கே இருக்கிறாங்க. ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும். தேர் ஆல்ரெடி தெர் இஸ் இஃப் யூ ஸ்டார்ட் கோயிங் டு திஸ் வில்லேஜஸ்ங்க, all we need to do is start getting organized, start spreading the word, start telling them what is it they have to look at. ஏன்னா எல்லா கிராமம் பெருசாக ஆகங்க அவங்க கழிவு கொண்டு போய் போடுறதுக்கு இடம் இல்லாமல் ஒரு சிஸ்டம் இல்லாமல் போயிடுச்சு. சுவேஜ் தண்ணியை பைப்பு போட்டு ஆற்றுக்குள்ளே கொண்டாந்து வைக்கிட்டாங்க. அப்புறம் என்ன பண்ணுறதுங்க? இப்போ நாங்கள் we are trying to work and Noyyal had 32 streams coming in. So we've only found 5 and we're working on all those 5. அந்த 5ல் தண்ணி வந்தாலே அவ்வளோ தண்ணியாக இருக்க போகுது. we're working on those 5. ஒரு நாளைக்கு வாங்க காட்டுறோம். நிறைய நடக்குதுங்க வேலை. இந்த ஜூன் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பெருசாக எல்லா பக்கமும் போட போகிறீங்க. அவ்வளோ. பட் நாங்கள் ஒரு கேட்குறேங்க, ரிவராக இருக்க விடுங்க. அதை போய் மறுபடி ஒரு இப்போது ஸ்மார்ட் சிட்டி பண்ணுற மாதிரி வாக்கர்ஸ் பார்த்து போட்டு நாங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து லீஜருக்கு
பண்ணாதீங்க. Let it be a natural river. It knows to look after itself. Let people enjoy the benefits of having a river. இந்த சிட்டியோட இம்பார்ட்டன்ஸை தான் நம்ம மக்களுக்கு புரிய இங்கே வைக்கவே போகிறோம். வந்ததேங்க people would come to race course to quiet, calm, sit down. சில பேர் உட்காந்துங்க, அதுவும் அப்போ இருந்த கமிஷனர் கலெக்டர் நிறைய உட்காரக்கூடாதுன்னு சொல்லி there was more than 2 people can't sit. There was no seating, nothing. இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி it was like that. ஆமாங்க. ஒரு ரெட் கலர் ஸ்லாப், 3 பேர் உட்கார்ந்தாலே கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி தான் உட்காரணும். It was just that நடக்கிறவங்க யாராவது வயசானவங்களுக்கு டயர்டானா அதுக்கு தான். Otherwise it was not a place to sit down and have, it was just to walk quietly, to be there. And there were no vendors. Actually அங்கே 2 vendors தான் இருப்பாங்க. And that vendor was அந்த தேங்காய் மாங்காய் பட்டாணி விற்பா வந்து கொண்டாந்து எங்கள் அப்பா சொல்லியிருக்காரு தேங்காய் மாங்காய் பட்டாணி. ஸோ அது விற்கிற ஒரு ஆள் இருக்குங்க. தட் வாஸ் வாட் வாஸ் லுக் ஃபார்வர்ட். இந்த நியூஸ் பேப்பர்லாம் கோன் மாதிரி கட்டி கொடுத்து நத்திங் எல்ஸுங்க. அண்ட் பீப்புள் வுட் வாக், தேர் வெரி லிட்டில் லைட்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் சேஃப்டி. பட் இப்போ என்னாச்சுனாங்க, ஸோ வை டிட் யூ கம் டு ரேஸ் கோர்ஸ்? ஃபார் பீஸ், ஃபார் calm. To soak in for that ambience and okay. Yeah. Today also you come to race course for the same thing. Instead of getting peace and calm, you 10 கிலோமீட்டர் 12 கிலோமீட்டர் தூரத்துலேருந்து ஓட்டிட்டு வந்து கார் நிறுத்திட்டு வாக் போகணும்னு நினைக்கிறீங்க. You're walking, increasing your stress levels because there's such a crowd like a sea of people kulla you're walking. So you do not have that inanga shuffling walk. You're a runner. You know when you have to in a crowd shuffle and run, when you can stride easily. There's a big difference. Yes, ma'am. It puts a strain on you when you have to shuffle. அது நடக்குதுங்க. ஒரு 10 அடிக்கு ஒரு கடை இருக்குதுங்க. லைட்ஸ் எக்கச்சக்கமாக போட்டுங்க. ஒரு காக்கா குருவி இல்லைங்க. இப்போ இல்லை மேம், சுத்தமாக இல்லை. காத்தால் இங்கே 4:30 மணிலேருந்து யூ கேன் ஹியர் பேர்ட்ஸ். வாவ், நான் அதை ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் மேம். பேர்ட் கால்ஸ் ஒரு 5-6 இயர்ஸ் முன்னாடி கூட இருந்தது மேம். இந்த டெவலப்மெண்ட்க்கு அப்புறம் காக்கா மட்டும்தான் இருக்கு. ஆமாம், அதுவும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு. வாவான்னு சொல்லுவாங்க அமாவாசை காக்காவை, ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு. ஸோ ஆல் திஸ் இஸ் ஹர்ட்டிங். பட் தென் ஒன் சைட் யூ கான்ட் டாக் அபவுட் இட் பிகாஸ் பீப்புள் சே யூஆர் செல்ஃபிஷ். டெவலப்மெண்ட்டுக்கு விடணுங்கிறாங்க. வாட் டைப் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்? மேக் பீப்புள் க்ரௌடட்? அதே செம்மொழி பூங்காவில் போய் நடக்கலாமில்ல? such 100 acres, beautiful, so many trees we had planted, 30,000 trees. People are not choosing to go there, man. No pa, but why? You need trees, no? You need calm. Not in an artificial structure. Yes, there's buildings. You should have trees, you should have nature, and you should open it at least by 5:30 in the morning for walkers to go. It's opened by 6 or 6:30, closed by 6. அது ஆஃபீஸ் டைமிங் மாதிரி ஆகுதுல்ல. வென் 6:30க்கு மேலே க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் என் ஃபேமிலியோட கூட்டு வந்து நான் என்ஜாய் பண்ண முடியும். அப்போ பார்க்கை க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தா வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் எஸ்டாப்ளிஷிங் தட்? ஸோ பீப்புள் கம் டு ரேஸ் கோர்ஸ் ஹியர் ஆஃப்டர், ஐ ப்ராமிஸ் யூங்க, வில் கோ பேக் ஸ்ட்ரெஸ்ட். பிகாஸ் இடிச்சிட்டும் பிடிச்சிட்டும் யூ கான்ட் ஹியர் யுவர் செல்ஃப் டாக். There's so much light pollution. It has become like Big Bazaar Street. Actually, Big Bazaar is now quieter. Variety Hall Road quieter. These are very painful things. Very, very painful. But, you know, you can't say it because you will not be understood where you're coming from. I am saying for the whole of Coimbatore, it was a place where you thought, போய் அந்த 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 சின்ன தாமஸ் பார்க் இருந்தது. அந்த தாமஸ் பார்க்கில் உட்காந்துட்டு வந்தால் நல்லா இருந்தது. அந்த தாமஸ் பார்க்கில் எவனும் விற்க வரலிங்க. there were 2 பார்க்ஸ். இன்றைக்கி அந்த 2 பார்க்குமே போயாச்சு. ஒரு பார்க் எடுத்து வாட்டர் ஃபவுண்டன் போட்டிருக்காங்க. தண்ணி இல்லாத ஊரில் வாட்டர் ஃபவுண்டன், கொசு ஜாஸ்தியாகும். இன்னொரு பார்க்கில் அந்த மரம் எலக்ட்ரானிக் ட்ரீ போட்டிருக்காங்க. This is of no use. No. Who do we tell? Who do we tell?
So we say, இது விட மோசமாகலையில பரவாயில்லப்பா, தட் இஸ் அஸ். நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்துக்கலாம். they'll say பழைய கதை பேசுறதுலன்னா அன்னைக்கு அப்படி இருந்தது இன்னைக்கு அப்படி இல்லை. My son will also say தர்க்கம். I said yes, பழைய கதையில் இருந்ததுனால தானே you find your mother even today. If you came home, I would not stand and say வர சொல்லு. I will get up and I will come. And if you happen to enter a room when I'm there, not that I say I have to show off, இயற்கையாகவே நான் எந்திரிப்பேன். வந்தவங்களுக்கு மரியாதை, பேசிக். That's the Indian culture. You get up. You tell our children to get up. Get up, get up. Somebody's coming, get up. அப்படின்பாங்க. But they'll get up. Today, but tomorrow, I'm sure if I'm not there also, they will get up. Get up, give respect, then get respect. Yeah, you want to be respected before you respect. You saw that? Huge difference. So simple to give respect. Is it such a big பெரிய சோறுங்களா மரியாதை கொடுக்கறது? ஸ்டேன்ஸில் நாங்கள் படிக்கும்போதுங்க, there was so much that was put on language. So ஒரு டீச்சர் மட்டும் bloody idiot, you bloody fool சத்தம் போடுவாங்க. ஒரு நாள் அது கேட்டுட்டு நான் ஆஃபீஸ்கிட்ட நடந்து போயிட்டு இருந்தேன். I must have been 9 or something. And I was telling another friend that Mr. Fuchs called somebody a bloody fool. Young lady, would you please come in my principal's office? I went, sir, did I hear you say something that was not right? எனக்கு ஞாபகமே இல்லைங்க. No sir, what did you mention about your English history teacher? Sir, I was just talking to him that he said something. That something is not to be used either by him or you. From today, I expect you not to use it. Abdinar. The word was bloody. அன்னைக்கு விட்டதாங்க. இன்னைக்கு அது ஒன்றுமே இல்லைங்க. He just said bloody fool. He said that in class. And your principal made sure that even he has to be corrected for using that word in class. Yes, he said that to me. I said, sir, I was just telling her, don't repeat the word. It is not right. That is education, pa. What do you say? What is education? Everything else, Google Acharya today will teach you much more than maybe your even professor could. Professors say Google kitta irundha kathukku. Okay. The point where it is exploited in that way. Yes, but when you, I think I asked, there must have been a few teachers in your school whom you liked, because of which you did well in that subject. Yes. டீச்சரை பிடிச்சதுனால அந்த அவர் சொல்லி கொடுக்குற விதமோ அவரோ இல்லை அந்த அம்மாவோ அவங்கள சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு யூ லேர்ன் தட் சப்ஜெக்ட் பெட்டர். திஸ் இஸ் வாட் ஐ டெல் இன் ஸ்கூல். லெட் யுவர் சில்ட்ரன் லைக் யூ. கெட் டு நோ யுவர் சில்ட்ரன். தென் தேல் டூ வெல் இன் யுவர் சப்ஜெக்ட். எவ்ரிதிங் கம்ஸ் அவுட் டு பீயிங் ஹியூமன் பா. இன்ஃபேக்ட் சப்ஜெக்ட் இல்லை மேம், நான் லைஃப்பில் நல்லா பண்ணுறதுக்கு காரணமே ஆர் தோஸ் டீச்சர்ஸ். சீப்பா, that is huge. I mean, I still miss my teachers. This Mr. Fuchs, who I was talking about, he retired and then his family went to Australia. So, விட்டுட்டு போயிட்டாருங்க. ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முந்தி, 20 வருஷத்துக்கு முந்தி, he came back to visit Coimbatore. And to visit his old students. He came with his grandson. And so he called and he said he would like to see all my sisters and my brother. He remembered. Okay, so we met at my sister's house. So we were waiting and he came. One of the other students had given him a car. அதில் வந்தார். அவர் வந்ததுன்னே நாங்கள் எந்திரிச்சு போய் நின்னோம். ஸோ இந்த பையன் 13 or 14 year old கவனிச்சுட்டு இருந்திருக்கான். அப்புறம் சார்ன்னு தான் கூப்பிட்டோம். We never called him by any, because he was sir to us in school. அப்புறம் he asked about, he
reminiscence, how it was during my father's days and how my uncle was. Ella kettaruங்க. It was amazing that he remembered, because hundreds, thousands of students passed through your hands. Illinga? Yes, ma'am. In the years that you've taught in the school. So in the பையன் கேட்டானுங்களாம், he went and wrote us a letter. He said he was amazed to see such elderly, dignified looking ladies and gentlemen standing up when you entered, and all the while referring to you as sir, and you remembering so much about them. So he said, you wanted to become a teacher. I brought you here to show you that what it means to be a teacher. The gratification is that your students remember you. அப்படின்னு போய் லெட்டர் எழுதினாருங்க. இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். ரியலிங்க, ரியலி. அதாங்க ஸ்கூலில் மாறணுங்க மற்ற இடத்துல. அதனால தான் we work with students. This time we have so many students coming saying, thank you so much for this camp. We can't handle more than 100ங்க. It will not be. It will be a commercial venture then. நாங்களும் பண்ணோங்கிற மாதிரி வந்துடும். இட்ஸ் லைக் PR ஸ்டண்ட் மாதிரி ஆயிரும் மேம். எக்ஸாக்ட்லி, இல்லைங்களா? அண்ட் யூ கேன் நாட், ஐம் சாரி, ஐ சவுண்ட் பிரிட்டி வெரி ஆட்டோக்ராட்டிக் or whatever. You cannot mingle government school children with private school children, because these come with thinking they are not good enough, or thinking they are good enough but they are not at the right place. These coming with a superior attitude, for the simple reason that parents have put them there. So they're not going to, they're always, this is going to either be brash or be subservient. This is going to neglect or try to be கொஞ்சம் என்னமோ பெருசாக நான் பெரியவன், நான் உன்னை சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு. Both attitudes are not good. You have to treat a human as a human, not look at where he's coming from. Then only you get the best and the reality of both. The basis of equality. Basis of equality. What are we losing out on? Kana, there is so much. நம்ம என் வாழ்க்கை பூரா பேசலாம், பத்தாது. சிறுதுளி வந்து கோயம்புத்தூரில் ஒன் ஆஃப் த வேர்ஸ்ட் ட்ரவுட்ஸ் நம்ம வந்துட்டு ஃபேஸ் பண்ணும்போது சிறுதுளிங்கிற இனிஷியேட்டிவ் வாஸ் ஸ்டார்டட் வித் அதர் கார்பரேட்ஸ் ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் கோயம்புத்தூர், who are Coimbaturians. இந்த சிச்சுவேஷனை இதுக்கு மேலே தாண்டுனா நம்மளால் ப்ராப்பராக சர்வைவ் ஆக முடியாதுங்கிற அவேர்னஸோட எல்லாருமே உள்ளே வந்து இதுக்குண்டான இந்த காஸ்க்காக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இட் வாஸ் த வேர்ஸ்ட் ட்ரவுட் நான் கோயம்புத்தூர் பற்றி படித்த வரைக்கும். அந்த டைமில் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்துலேருந்து ரிவைவ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சிறுதுளிங்கிறது ஆரம்பிக்கப்பட்டதா, இல்லை அந்த டைம் வாஸ் இட் லைக் நம்ம சொல்லுவோம்ல மேம், ஜென்ரலாக இப்போ கார்பரேட்ஸ்னால் CSR ஆக்டிவிட்டிக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னு, இப்போ அந்த மாதிரி CSR ஆக்டிவிட்டிக்காக வந்ததா, ஆர் வாட் பைண்டட் தெம் டுகெதர் ஃபார் திஸ் ஒன் பர்டிகுலர் காஸ் தட் வி டூ? தண்ணியே இல்லை, 10 நாளைக்கு தான் தண்ணி அப்படின்னு கலெக்டர் சொன்னதுக்கப்புறம் 3 வருஷம் 6 மான்சூன் ஃபெயில்டு. நம்ம இப்படி விட்டுட்டு போனால் நம்ம ஊர் நம்ம மீட்ட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி வந்தது தான் திஸ் கார்பரேட்ஸ் டுகெதர். அண்ட் அப்போ தே ரியலைஸ்ட் விட்டுட்டோம். ஸோ வி ஹாவ் டு பிரிங் இட் பேக். ஸோ வில் ஸ்டார்ட். ஊருக்குள்ளே வந்ததுன்னே முதல் கொலை இது கிருஷ்ணபதி அப்படின்னு ஆரம்பித்தது தான். இட் வாஸ் நாட் அ CSR, இட் வாஸ் அ சர்வைவல். நம்ம செய்யலைன்னா யாரும் செய்ய போகிறதில்லை. இப்போ செய்யலைன்னா எப்போவுமே முடியாது. இஃப் நாட் அஸ் ஹூ, இஃப் நாட் நவ் வென். திஸ் வாஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் தே காட் இன்டு. அப்படி வந்து பயந்தான். ஆனால் பீயிங் பிஸ்னஸ்மேன் ஆல்சோ தே செட் இட் இஸ் with let's say a head full of ideas and a heart full of hope. That hope, they said, we put into this, and this is our investment for Coimbatore. அது பகவான் heard it, Mother Nature heard it. முடிச்ச 3வது நாள் பார்க்காத மழை பெஞ்சது. 3 நாளில் நிறைஞ்சதுங்க. அதுக்கப்புறம் they realized, ஆமாம் இதுதான் நம்ம செய்யணும். இப்போ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஃபைண்டிங் எவ்வளோ குளம் இருக்குது, எவ்வளோ குட்டை இருக்குது. லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஒன் ஆஃப்டர் தி அதர். தண்ணிக்கு ஆரம்பித்தது தாங்க. அப்புறம்
தண்ணினா அப்புறம் குழந்தைங்க சொல்லி கொடுத்த மாதிரி மழை நட்டா மழை பெய்யும், மரம் நட்டா. ஒன் திங் லெட் டு anotherங்கிற மாதிரி. Actually one thing. It's so chronological. From water, we said we will water is the focus. Okay. So from water you said to bring water in, trees attract rain. Okay, so you plant trees. So we started first on highways, but then we realized we have no jurisdiction over it. It can be axed at any time. Then is when we said we'll go into private land. So anybody who is coming forward and they'll say they have land which will be always like that. So we started going to look into the university lands, corporate lands, hospital lands, then now lately HRNCE lands. So we started. So that we find is and then reserve sites within the city, which is really a reserved site. And the mari we started tree planting. அப்புறம் we realized சுத்தம் பண்ணிட்டு வந்தா சுத்தம் பண்ற மாதிரி இருக்கிறது இல்லை. Garbage then started looking at us. It was a big boodam. So we said we can't handle waste by ourselves. We started off with EM solution spraying at Vellalur. அந்த அளவு தான் போயிட்டு இருந்ததுங்க. But it came as a third vertical to address waste. And இதுவும் பண்ணும்போது we realized விழிப்புணர்வு வரலன்னா, awareness வரலன்னா, நம்ம இது என்ன பண்ணாலும் it's not going to stay the way it is being done. So let's start talking to everybody, the citizens of Coimbatore. We'll start with the students. Catch them young. Make them be aware of what was, what is and what it should be. School students and college students. Then we spoke to the residential associations, trade bodies. Then we spoke to agriculturists. So and market people. So we started talking to everybody, saying that somewhere if the spark falls, because that's the whole of Coimbatore, you can't look at it as a niche. So that was the 4 pillars majorly. COVID came, சாப்பாட்டுக்கே திணறு, farmer couldn't sell, we couldn't buy, so we acted as a intermediary, for our area. And then we realized water, land and air has to be good for the farmer. Yes. So we indirectly are working for the benefit of the farmer. So the 5th pillar is the farmer, grow the farmer. இப்படி வந்ததுதாங்க. It is only because Coimbatore நல்லா இருக்கும். So Siruthuli is a Coimbatore's movement. It is not any personal persons, but we've got the best person to lead it, who head it, and we have people who it's not saying how do I join Siruthuli. It's not. How do you start working along with Siruthuli? You find something happening and say, oh, you're working with water, I'll come and supervise. You're planting trees, I'll come and help you. That is then, because whole of Coimbatore we take it as Sirthulians. Yes. அது பிரிக்க முடியாது மேம். இது ஒன்றும் எப்படி சேர்றதுன்னு கேட்கும்போதுங்க it sort of baffles us, because நாங்கள் யாரும் சேரல. We just came in. நம்ம ஊருக்கா சரி நான் வரேன், எனக்கு தெரிஞ்சது வந்து சொல்கிறேன், ஐ டேக் அப் வாட் ஐ நோ. அந்த நம்ம ஊருங்கிற அந்த அட்டாச்மெண்ட் வரும்போது தான் மேம் இந்த காசு எல்லாமே யோசிக்க தோணுது. அந்த அட்டாச்மெண்ட்டே இல்லை, ஏதோ ஒரு சர்வைவலுக்காக நான் இங்கே இருக்கேன் அப்படின்னா அந்த அட்டாச்மெண்ட்டும் வராது, இதை பற்றின விழிப்புணர்வு வெளியில் கொடுக்கணுங்கிற தாட் ப்ராசஸுமே வராது. அண்ட் ஆல்சோ இது அவங்க பண்ண வேண்டியது இல்லை. ஐ மீன் யூ திங்க் யூஆர் என்டைட்டில்டு for the city to give you that. We don't think we are entitled. We think we are responsible to make it all right. Correct, ma'am. நம்ம செய்யலைன்னா பிரத்யார தப்பு சொல்லி பிரயோஜனம் கிடையாது, தப்பு. ஸோ அதனால தான் நீங்கள் இந்த 3 வாரமாக பேரூரில் கிளீனிங்காக படித்துறை ஏரியா பாருங்கள், ஜூனில் பாருங்கள், நம்ம எல்லாம் ஒட்டுக்கா போய். டெஃபினெட்லி மேம், கண்டிப்பாக நம்ம போய் பார்க்கலாம். ஐ எம் வெரி ஈகர். நீங்கள் அந்த ஜூன் மாதம்னு அதை சொல்லும் போது இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் அ வெரி ஃபிக்ஸ்ட் டைம் லைனுக்குள்ளே நாங்கள் இதை பண்ணி முடிச்சிருவோங்கிற அந்த கான்ஃபிடென்ஸும்
the joy that you are going to see that as it is அப்படிங்கிற அதுவுமே உங்கள் ஃபேஸில் தெரியும் போதில் இட் பிரிங்ஸ் ஈவன் மோர் ஜாய் ஃபார் அஸ். கண்டிப்பாக 100%. I'll sign it now if you want. But the weatherman is saying the rains will come in May itself. May itself. Possible, but it will disturb some agricultures. மே கொஞ்சம் வந்துட்டு போட்டுங்க, ஜூனில் அடி நடிக்கணுங்க. அடிக்கிறது நம்ம பார்க்கணும். எஸ், பார்ப்போம் மேம். பார்க்குறோம். அப்போ கோயம்புத்தூரில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு பெரிய மாறுதல் வரும். அப்போ குழந்தைங்க கூட சொல்லுவாங்க, நம்ம வேறு எங்கேயும் போக வேண்டியதில்லை. இன்னும் ஒரு ஏக்கங்க. மெட்ராஸ் போகும்போதெல்லாம் நான் நினைப்பேன், when we lost this, no, they have a beach, we don't have any place to go. Because அப்போல்லாங்க இந்த குட்டை குளத்துலலாம் போய் உட்காந்து பழக்கம் இல்லை, விடலை யாரும். ஸோ இட் வாஸ் நாட் அ பிளேஸ் ஃபார் லீஜர். இன்றைக்கி லீஜர் ஆக்குனது தப்பு தாங்க நமக்கு பெரிய ப்ராப்ளம். இது சொல்லிட்டேனுங்களா. இப்போது தண்ணி வந்தாச்சு. இப்போது நான் வேஸ்ட் நாங்கள் அவ்வளோதான் இஎம் சொல்யூஷன் ஸ்ப்ரே பண்ணுற அளவுக்கு தான் நம்ம பண்ண முடியும்னு நினச்சோம். ஆனால் இன்றைக்கி waste is our biggest problem. Siruthuli has got into it in a big way because we are trying to find a solution. First, a simple solution. How to keep our water clean. 89 or 90% of our water bodies is filled with sewage. பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்குங்க, சிறுதுளி வந்ததுனால தண்ணி வந்தாச்சுன்னு. அது நம்ம கேட்குற தண்ணி இல்லைங்க, அது தண்ணியே இல்லை. ஆனால் பரவாயில்ல, இருக்கட்டும். பட் நாம் என்ன பண்ணுறோன்னா, யாரும் நினச்சி பார்த்ததில்ல. லைக் the children who came were shocked. மேலே தண்ணி இருந்தால் தானங்க அது பர்க்குலேட் ஆகி கீழே போகும், கிரவுண்ட் வாட்டராக போகும். இந்த சூவேஜ் கிரவுண்ட் வாட்டர் போகும் அப்படின்னு யாராவது நினச்சி பார்த்தாங்களா? அது போயிட்டுருக்கு. பகவான் கூட அங்கே உள்ளே போய் க்ளீன் பண்ண முடியாது தம்பி. அப்போ நம்ம வாட்ஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன்? We are literally creating a destruction on the ecological side. No, we are getting ourselves ticket to the hospitals. It's very, very frightening. I'm telling you, this fear of death, this fear of hell should come into everybody. I am scared. I am terrified. I'm not scared. I'm living in Racecourse. ATT colony is what? As the crow flies, hardly half a kilometer. Yeah. In ATT colony, 1.5 months ago, somebody called Siruthuli, spoke to ma'am, and then said, my borewell, suddenly the water is coming brown. So she said, let me send somebody from here. And maybe பழைய வீடுங்க, பழைய பங்களோ, பழைய பைப்புகளை இருந்திருக்கலாம், ரஸ்ட்டை வந்திருக்கலாம் தம்பி, பார்க்கலான்னு வனிதா மோகன் சார். ஸோ வச்சு அனுப்புனாங்க. சிறுதுளியிலேருந்து 2 பசங்களை அனுப்பினோம். தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து டெஸ்ட் கொடுத்து அனுப்புங்க. ஐ எம் ஷுவர் you don't want to hear it. You know what they said? It was 80% contaminated with sewage. வீட்டில் வந்த போர் தண்ணியில் sewage வந்திருக்கு. How horrible situation it is that we are facing it. தெரியாமல் அந்த தண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, கை அலம்புறதுக்கு, பாத்திரம் அலம்புறதுக்கு. பிகாஸ் சிறுவாணி தண்ணியில் நம்ம குடிக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்படி என்ன ஆக போகுது தம்பி? என்ன ஆக போகுதில்ல, என்ன ஆயிட்டு இருக்குது? See, every hospital today has got a cancer wing. Did you realize that? Did you even think about it? Whereas we had only one hospital about 25 years ago that had a specialized cancer wing in GKNM. In every nursing, every little hospital has it. ஹாஸ்பிட்டலோட பெரிய வருமானமே அந்த கேன்சர் இதுலேருந்து தான் வருது. So, what are we giving for our children? Easy and very fast death. No. We are doing a big disservice இல்லைங்களா? அபாண்ட பெரிய தப்பு பண்ணுறோம். நியாயம் இல்லை, அநியாயம்.
நம்ம மட்டும் அனுபவிச்சுட்டு போயிடலாம். அவங்க என்ன கேட்டாங்களா? நம்மளை நம்பி அவங்க இருக்கிறாங்க. அவங்கள எந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம விட்டுட்டு போகிறோம்? அவங்களுக்கு சொல்லவும் கூட இல்லை. அவங்களுக்கு தெரியுமா? அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? ஸோ த ஹோல் ஆஃப் அவர் சிட்டி, our district needs to know that in a war footing you have to save your aquifers. Aquifer contaminate aachuna, there is I don't think you can even ask for a miracle. How can a miracle happen? There is no going back. அங்கே போய் எப்படிங்க சுத்தம் பண்ண முடியும்? But there is a long-term solution provided. எடுக்கிறத கம்மி பண்ணி ரெயின் வாட்டர் எல்லாம் திருப்பி ஆக்வஃபருக்குள்ளே பம்ப் பண்ணணும். நீங்கள் அது பெர்குலேட் ஆகிட்டு போகிறதுனா இந்த ஜென்மத்தில் ஆக போகிறது இல்லை தம்பி. Percolation is not going to happen. It's going to take that long. Because you're not going at 40 and 50 feet. You're looking at 300, 500, 800 feet. One rain will not get you water at 800 feet. So every citizen should promise for himself or herself, for her and his and her children and grandchildren, that I harvest my roof water rain. And if I can keep it, if I don't have space or I don't have a bore well, I at least save that water for my drinking needs. Or set up a very simple, it hardly costs a few thousand rupees, a filtration unit. Make that roof water pass through that and pump it directly, and not pump it, let it go directly into your bore well. Make your bore well a recharge well. Over years, over monsoons, it'll get diluted and pumped out till one day it becomes pristine water again. It's possible. But that everyone should do. Yes. பண்ணிடலாமா? தாராளமாக பண்ணலாமா? நான் பண்ணிட்டப்பா, நீங்களும் பண்ணிடுங்க. டெஃபினெட்லி. இந்த வாரமே ஜூனுக்கு முந்தி நம்ம வீட்டில் ரூஃப் ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் டேக்கன் இன். Groundwater, just make pits and put pebbles inside, or put rings and put pebbles inside, so that ரோடுக்கு போகாம தண்ணி இதுக்குள்ளேயே இருக்கும், இறங்கிடும் பூமிக்கு. So simple. ஆனால் எல்லாரும் பண்ண வேண்டிய ஒரு சேஞ்ச். கண்டிப்பாக பண்ண வேண்டிய. They are responsible for this change. For their own water. இல்லைன்னா அவங்க வீட்டு போர் தண்ணி சுவேஜாக தான் வரும். ஆனால் நம்ம வீட்டு போர் தண்ணி நம்ம வீட்டுக்கு மட்டும் இருக்காதுங்க. பிகாஸ் இட்ஸ் a river that's running underneath. So we'll be doing that good. ஸோ அவங்க தண்ணிக்கும் நல்லது, உங்கள் தண்ணிக்கும் நல்லது, சொசைட்டிக்கு நல்லது, ஊருக்கு நல்லது. அது எவ்வளோ கஷ்டமே இல்லை. கஷ்டமே கிடையாது மேம், சுத்தமாக கஷ்டமே இல்லை. தினம் அவங்க வீட்டில் அவங்க சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டா போதும். ஒரு செட்டப் ஃபார் அ லைஃப் டைம். So simple, no? For your own health, for the insurance for your children's health. That's the most important thing. Wow, insurance for your பாத்தீங்களா? Nice. And when we were discussing earlier, ma'am, நீங்கள் சொன்னீங்க கோயம்புத்தூரில் இப்போது என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சால் யார் படுத்தாலும் நைட்டு தூக்கமே வராது. ஸ்பெஷலி எனக்கு கண்ணு முன்னா அந்த தாட்ஸ் வந்துச்சுன்னா ஐ வேக்கப் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க. எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தாலும் I need you to explain what is happening in Coimbatore right now, not just on the water part. கோயம்புத்தூர் சுற்றி எந்த மாதிரிலாம் நடக்குது, அண்ட் பீப்புள் அதுக்கு ரிலேட்டடான ஆக்ஷனை இம்மீடியட்டாக எடுக்கலைன்னா, ஈவன் இஃப் இட் இஸ் டெத், we are going to be point blank that this is going to happen to you. We have become, no, let's say we've become very individualistic. I told you, no, cut off from neighbors, cut off from the street, cut off from everything, and there is this influx which you can't, I mean, a city is growing, you have to have ஏற்றுக்கணுங்க வெளியிலேருந்து வர்றவங்கன்னு. பட் வெளியிலேருந்து வந்தாலும் இதுதான் நம்ம ஊருன்னு நம்ம ஏதாவது சொல்லியிருக்கிறோமா? நம்ம ஒரு have we shown that this is how you need to be when you come here?
அது நம்ம செஞ்சதில்லை. நடந்து போக முடியாது தம்பி தனியாக இன்னைக்கு. I cannot send my granddaughter walking from home across the road to play her tennis or her shuttle without somebody going along with her. ஏன் நடக்குது? நம்ம ஊரில் இது பயமே இல்லாமல் எங்கே வேணாலும் நடக்கலாங்க. நடந்துட்டு இருந்தோம். நீங்கள் நம்புவீங்களா? நான் நடந்துட்டு இருந்தேன். இன்றைக்கி அது இல்லை. அப்புறம் டிராஃபிக் எதுவுமே ஒரு we've gone to the abnormal rather than the norm. And Coimbatore people, நீங்கள் if you brought in systems-ங்க ஏற்றுக்கிறவங்க, they are very good at accepting systems. Bring in systems which will still make the roads easier, will make it safer. நாங்கள் வந்துங்க pedestrian paths இருந்தது. இன்றைக்கி அதிலெல்லாம் கடைகள், இல்லைன்னா வேஸ்ட் பின்ஸு. அப்போ அவன் ரோட்டில் தானே நடக்க வேண்டியது வருது. டிராஃபிக் அதிகமாகிடுச்சு இல்லைங்க. அப்போ நடந்து போகிறவனோட கதி என்ன கோயம்புத்தூரில்? அப்போ நடக்கிறவனே இருக்கக்கூடாதா கோயம்புத்தூரில்? சொல்லுங்க. அப்போ you're pushing us to get into vehicles இல்லைங்களா? பைக்கோ காரோ ஏதோ ஒன்று. ஸோ பூலோகம் பூரா பேசுது அபவுட் குளோபல் வார்மிங். எங்கேயோ என்னமோ ஆகுதுங்க. நம்ம குளோபல் வார்மிங்னு பேசினா ஈச் பிளேஸ் ஹேஸ் டு டேக் கேர் ஆஃப் இட் செல்ஃப். தென் இட் வில் ட்ரான்ஸ்லேட் டு த globe. If you just talk about globe, the Western countries are dumping it on us. Like carbon credit. How does that work? இப்போ நம்ம வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் 1 lakh, there's now 95,000 trees in one area. They're saying you can claim carbon credit. Claiming carbon credit is going to give you tangibly what? Have you thought about it? Just for another companies to claim that we are getting free energy or we are spending green energy, இதை நாங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறோங்கிற மாதிரி அந்த பேஸ் கான்செப்டை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக கார்பரேட்ஸ் ஆர் டூயிங் தட். பட் that means that corporate is contributing towards carbon depletion. Yes. So he has to take. So why don't you say I shouldn't do that? Why don't you make it that in this area in Coimbatore we'll go green as far as possible? We will make sure that we do not become what shall I say, a consumerism society, but a contributing society. Coimbatore was a contributing society. You contributed and you got back. You consume, you finish. It's so simple, illingla. Just each one of us shifts from being a consumer to a contributor. In a small way. It's not panankasu. I don't take plastic bottles anymore. Straight away you're a contributor. That one bottle is not going to the garbage dump from today onwards by you. You can go to sleep that night. Yes, ma'am. That is what. It's not rocket science to become a contributor. Just care. Just watch it. நம்ம எல்லைக்கு மீறி நம்ம செய்யணும்னு கோயம்புத்தூர்காரங்க யாரையும் கேட்டது இல்லைங்க. முடிஞ்சதை செய்யுங்க. ஆனால் செய்யாமல் இருக்காதீங்க. செய்யாமல் போயிடுறாங்க. அதுதான் ஏன் தெரியல. How do you bring it? Because for us it's alien. You grew up with it. How do you go tell somebody give? Because the moment you say give, they only look at it in money. Or they look at it, money. Because man hours also is money. Yes. Everything seems to be money these days. We become Mormon worshippers.
But every human latent has it in him. You got to touch that to say, I feel so good because, I showed somebody something today. That guy walked away. He could be a rank outsider, but that feel good factor, this serotonin பத்தி பேசுறாங்கல்ல. The feel good hormone. Where does it come from? Inside our body. But how does it come? When you look beyond you. When you feel much elated. Not when you say, I'm going to make him happy and I come and then you smile at me. But நம்ம ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருக்கும்போதுங்க, when I see certain expressions in your face. Genuine connections. Yes, it's something that I don't know how to explain it. Yes. So this is where you're not programmed to get a response, but you're spontaneous. Something made you do it. And you walk back with a smile on your face. Self-satisfaction. I'm very happy that I did that one particular job. Moment. It is just for the kshanam. That moment, that happiness. And then you get back to your everyday, whatever you're doing. Normal life, yeah. But when you go sit by yourself, that kshanam will be the largest part of that sitting by yourself. That day. Will even put a smile on our face. On that day, on your own day. Yeah. Ennathuma? Suddenly smiling. So I'll say, yeah, I must be a little cracked just now. But, so these, let's all tell that we're not doing it for somebody. Let's say we're doing it for ourselves. என்ற நல்லதுக்கோசரம் நான் பண்ணுறேன். மேம், இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ பேசியிருக்கீங்க. we had many conversations apart from this what we are having off camera பேசியிருக்கோம். the way I see you personally, நான் இது எது கூட ரிலேட் பண்ணுறேங்கிறத சொல்கிறேன் மேம். சொல்லுங்கள். people talk about feminism. நீங்கள் ஒரு 3-4 டெக்கேட்ஸாக ஒரு அட்லீஸ்ட் 3 ஜெனரேஷன்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. நீங்கள் உங்களோட யங் ஏஜில் இருக்கும்போது ஃபெமினிசமோட டெஃபினிஷன் இஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட். அதுக்கு அடுத்த வர ஜெனரேஷனுக்கு ஃபெமினிசமோட மீனிங் இஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட். நவ் அது ஃபெமினிசம் கூட ரிலேட்டே பண்ணிக்க முடியல. திஸ் இஸ் வெரி ஓப்பன் கான்வர்சேஷன் தட் ஐம் ஹேவிங் வித் யூ. இது ஃபெமினிசமே கிடையாதுங்கிற மாதிரி இட் ஹஸ் பிகம் காம்படிஷன் ரேதர் தேன் ஃபெமினிசம் ஆர் ப்ரொடெக்டிங் தேர் ரைட்ஸுங்கிறது அவங்க ரைட்ஸை தாண்டி அது வேறு ஒரு ஆங்கிள். ஐ டோன்ட் வாண்ட் பாயிண்ட் அவுட் திஸ் அண்ட் ஆல், பட் சேயிங் ஜென்ரலி அந்த ஆங்கிளே வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. வாட் டு யூ ஆக்சுவலி திங்க் ஃபெமினிசம் இஸ்? அண்ட் இப்போ இருக்கிற பீப்புளுக்கு இந்த ஃபெமினிசம், ட்ரூ ஃபெமினிசம்னா என்னன்னு நீங்கள் சொல்லணும்னா வாட் வுட் இட் பி மேம்? I'll tell you that they absolutely don't know what true feminism is. English-karam vandadunala, I think we were called the weaker sex. Okay? I think that's where it started. But I grew up seeing my grandparents. I had both my grandmothers and my grandaunts. Very strong personalities. To the extent that my grandfathers will say, "Paati kettu va. Paati kaila panam irukku." But in spite of all that, knowing that you were strong, you were soft. The hierarchy of the man, of work. Okay, my one grandfather was a pure agriculturist, my maternal grandfather. My paternal grandfather was already an industrialist over here. So both of them very strong personalities, my grandfathers. But the amount of respect they gave the women. We were not, நம்ம ஊர்லிங்க, நம்ம மற்ற ஊர் பற்றி பேச முடியாது. There was no such thing as அந்தப்புறம் அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லை. And our, if you had a genuine idea or a genuine call on something, you were heard. They let you say it. And if it was
legitimate enough, it was acted upon. So there was no competition. You existed, coexisted beautifully. Beautifully. And but இப்போ I'm sad to say we are getting extinct. That a woman அப்படின்னா you look at somebody not dumb, she's intelligent, but she knows her time, her space, and she knows where to say it when it's most effective. Quietly there, Yes. strongly there, and multitasking. More than today, our mothers multitasked a lot more. Ran the home, ran the kitchen, ran the farm, and was the medicine person also at home, was everything. இன்னைக்கு அண்ட் சொல்லி காட்டல நான் இது செஞ்சேன், எனக்கு டயர்டாக இருக்குது, நான் காத்தால் காட்டுக்கு போயிட்டு வந்தேன், என்னால் முடியாது. நோ, இட் வாஸ் ஆல் a cohesive together done. இன்னைக்கு வந்துங்க, I'm sad to say, I think most people if they see it, they'll say, ask this woman to go somewhere. We are giving up what we were supposed to be looked up for. Softness, sweetness, caring, empathy, at the same time extremely strong. You don't have to show you're strong to be strong. Definitely, ma'am. Everybody knows we are strong. You made it. You made yourself sadly, exposing that we are strong enough. You want equality, you get it. So you're not looked forward to. நீ வந்தவா, நீ வரலன்னா நிப்போ. நீ இன்னைக்கு போறிய நைட்டு, today it's your night out, tomorrow it's my night out. I'm not even thinking, because I know you make your own way. The man is not going to wait to think. She's by herself, she's waiting for me, or she's going to ask, let's go out together. No, because she takes care of herself more than I need to. You're losing out, and then at the same time wanting him to come and say, and wanting the children to come and say, Mom, this. Mom sitting by herself. கொஞ்ச நேரம் கூட you have to be looked after 24/7. But what you need to do, you're taking that. I'm sorry, I feel very strongly about this feminism. You are feminine. Be feminine. Why do you have to strut around like a man? Is it just to prove a point, or somewhere you're becoming insecure? In this world where both are going to work, where there are two salaries coming in. In those days also, I don't know how that worked with my grandparents, but we had monies coming in, but nobody said endrathu sort of thing. The inclusiveness. நம்மளுது நம்ம ஃபேமிலி தானுங்க, நம்ம குழந்தைங்க தானுங்க. எத்தனை பேருங்க இப்போ நான் உங்களை கம் டு மை ஹவுஸ்ன்னு சொல்கிறேன், கம் டு அவர் ஹவுஸ்ன்னு சொல்கிறேன். இங்கிலீஷ் வந்ததுனால வந்து தப்பு. தமிழில் பேசுனா நம்ம வீட்டுக்கு வாங்க, எம் வீட்டுக்கு வாங்கன்னு சொல்கிறோமா, நம்ம வீடு சொன்னால் தப்புன்னு சொல்லி வளர்த்த காலம் உண்டு. It's now I, me, my, mine sort of thing. Sadly, the women will realizing, I think all of them, quite a few are realizing it already. And it's their choice. I don't like it. And I don't think my grandchildren will be like that. Because they see, I think they see what they like about the way we are. It's what we show them. No, what you see on a daily basis, not a facade. ஒரு நாள் 2 நாளைக்கு போடலாங்க மேக்கப்பு. பட் தினமே எந்திரிச்சு ரூம் விட்டு வெளியே வந்ததுலேருந்து ராத்திரி வரையில் அது போட்டுட்ருக்கோன்னா இட்ஸ் டயரிங் இல்லைங்களா? ஸோ சம்வேர் இட் வில் ஷோ. இன்னைக்கு அதுதாங்க சேட்லி வி ஆர் பிக்கிங் அப் எவ்ரி திங் ஃப்ரம் த வெஸ்ட் விச் தே ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் டு த்ரோ அவுட். நீங்கள் கவனிச்சு பார்த்தீங்க this what's happening, they are struggling with it. They are coming to our spirituality.
we are always 20 years behind picking up what they want to throw. Why? It's because you're insecure of your own identity. So my message, apart from nature, what we're talking about is, well, my husband, he was brilliant in school. He was given the very high award in school in Staines. Is very big to get an all-rounder award. Because he was so academically good, his uncle went and told him, "Poi maths padi." Seringla. Whereas he was in the textiles. So, textiles irukkumbodhu, he said, I would have been happy if they told me, go and do B.Tech. But I went and did maths, pure maths, BSc mathematics. He felt very upset about it when his children came. So, when they were going into college, he said, Parpa, you're all very intelligent. If you're going to get into the management field, you will learn the engineering part of it because of your passion. But learning to manage your finances, managing your people, it's a different skill altogether. So choose what you want to do. It stopped at that level. But today, children are saying, I was an economics graduate. I wanted to do literature. எங்கள் அங்கிள் வந்து சொன்னார், மா உங்கள் வீட்டில் ஒரு பெரிய லைப்ரரி இருக்குது, என் வீட்லேயும் ஒரு பெரிய லைப்ரரி இருக்குது. இதில் இல்லாத புக்ஸாக நீ போய் லிட்ரேச்சர் படிக்க போகிற, நீ போய் உங்கள் அம்மா மில்லுக்கு போயிட்டு கம்பெனி பார்த்துட்ருக்காங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு கம் பேக் அண்ட் ஹெல்ப் யூ லேர்ன், கோ டேக் எக்கனாமிக்ஸ். ஐ க்ரைட். ஐ குடன்ட் சே நோ பிகாஸ் பெரியவங்க சொன்னதுக்கப்புறம் ஐ ஹேட் டு பிரான்ச் ஃபார் எக்கனாமிக்ஸ். அன்றைக்கி எக்கனாமிக்ஸ் படித்தவங்கெல்லாம் எதுலேயும் கிடைக்காதவ தான் போய் எக்கனாமிக்ஸில் சேருவாங்க. So I felt it was infra dig for me. I could have done chemistry, I could have done physics, but I wanted English. Innike, my granddaughter is doing economics. She's proud about doing economics. And there's a world out there, and she chooses a science subject, she chooses economics, she chooses maths, and at the same time she's choosing something about sports thing. That was not available then. But then this happens when you give the child the confidence, saying, you're secure with what you want, you do what you want. They come out, the best child comes out of that. Not where you're pushed into. அதனால தாங்க நம்ம குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் இது வந்தது. You have to prove, எதுக்குங்க ப்ரூவ் பண்ணணும்? Prove to yourself. When you feel you're okay with yourself, I think 9 out of 10 don't need others' approval. Exactly. பாருங்க, நான் ஒன்று சொல்கிறேன். I had this, I told you with my eye. Sometimes it wanders off. For a short while, when somebody pointed it out, maybe for a couple of years, I was very sensitive about it. So I wouldn't look up. And then I thought, எனக்கு தானே ப்ராப்ளம், அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்? And I thank God because my grandmother always used to say, நல்ல காலம் இதோட போச்சு, நல்ல காலம். See, they never said anything negative was not said. கையே உடைச்சிட்டு வந்தாலும் நல்ல காலம் கையை தான் உடைச்ச, தலைக்கு வந்தது தலைப்பாவோட போச்சு அப்படி. Exactly. So you always were, I think we've shifted that. Looking at the cup half full, we're looking at the cup half empty. So you always think you need to prove yourself. Don't. You need to prove yourself to yourself. And once you're okay with yourself, it doesn't matter what the world thinks. But when it doesn't matter what the world thinks is when you're within the boundaries of your value system as a human being, which is universal values. Yes, ma'am. நீங்கள் என்னையே ஒரு மரியாதை கொடுக்கணும், நான் உங்களுக்கு கொடுக்கணும். நீங்கள் என்கிட்ட you shouldn't lie to me. Yes. I don't want to be lied to. So, these few things, if they are there, what else do you want in a human being? That's human values. That universal values is what is being played about in the world. And that, I think, is because these few European countries or
or even the United States thinks you're the Uncle Sam for the world. No way. Each one is an Uncle Sam in himself or herself. யார் வேணாலும் பண்ணலாம் இல்லைங்க. பணமே இல்லாதவங்க கூட ஒரு நாளைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு காரியம் பண்ணலாம் இல்லைங்க. That he was the change that child or that family needed. He would have been the catalyst for the change. So this was iyarka in our culture in Coimbatore, which I can't go to sleep because today, where do you start? How do you teach this? Because I think this fast generation doesn't have the time to show that how this is lived. Accept it. You don't like, step back. You don't have to push it in somebody's face saying, hey, I don't like you. சொன்னதுக்கு அப்புறம் என்னங்க முடியல, தீர்ந்தது இல்லைங்க. நாளைக்கு அந்த ஆள் முகத்தை மறுபடியும் எப்படி பார்க்க முடியாது, சங்கடமாக இருக்கும். And what happens is, you've said it, it's going to be in you, no? Every time you see that person. And if that person was a tall person, it doesn't matter. It is her opinion of me. It's not me. This is what all of us need to learn. That's what I have learned. I really have learned that. Most people take it as a personal attack. No, சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க. அப்பங்க சுஜினி நீ சரியில்லைன்னு சொன்னாங்கன்னா, I have to honestly look, if I'm honest about it, which part of me that she referred to or he referred to that was not all right. I will know, and the universe will know where I'm wrong. Yeah. Others won't know. So if I genuinely know where I'm wrong, if I care, I correct myself. Okay? Otherwise, I rot. But then, once I see and I said, yeah, I correct myself, or I see he has seen me wrongly, I'm not that. Because I know I'm not that. அப்போ சொல்லிட்டாங்கிறதுக்கு எதுக்கு சங்கடப்படணும்? That's his opinion of me. That's not me. Yeah. Sadly, he has not seen it. அப்படின்னு போனா, I'm all right. My day doesn't get spoiled. சொல்லிட்டான் உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க. நீங்கள் சொல்லிட்டு போயிடுவீங்க. நான் இங்கே உட்காந்துருப்பேன், worse than what you meant. This in Coimbatore had a lot which we're losing now. We're becoming very demanding. We think, what's the word that you use in that entitled. No, pa. Nobody is entitled. I think that's what's ruining most relationships, most people, most family, even the environment. The conservancy worker has to come and take my kuppe is my entitlement. நான் என்ன வேணாலும் போடலாம், பிரித்து போடலாம், பிரிக்காம போடலாம். அது அவங்க வேலை, நான் வீசியாச்சு, அவன் தான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது. இட்ஸ் a very entitlement. bad thing. Terrible thing. Entitlement இல்லைங்க. Earn it. இந்த வீட்டுக்கு வந்தால் குப்பையை தனித்தனியாக பிரித்து போட்டிருப்பாங்கன்னு அவங்க சொல்கிற அளவுக்கு நம்ம இதுவாக இருக்கணும். இந்த வீட்டுக்கு வந்தால் எங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வேலை கிடையாது, எடுத்தோமா போட்டோமா பண்ணுவோம். அதை நினச்சி பார்க்குறீங்களா? அவன் சங்கடமாக தான் போவேன். அப்போ அவனோட எனர்ஜி நம்ம வீட்டில் விட்டுட்டு தான் போவான். எங்கேருந்து வந்தது இந்த கஷ்டகாலம் நம்ம நினைக்கும் போது எங்கேருந்து வரல, நம்ம பார்த்துக்கிட்ட வேலை தான் நமக்கு திருப்பி வருது. ஆமாம், நம்ம வா நீ அந்த எனர்ஜியை உள்ளே இழுத்துருக்குறோம். ஒவ்வொரு சின்ன தப்பும் நம்ம தெரிஞ்சு பண்ணுறதுங்க, இல்லை அக்கறை இல்லாமல் பண்ணுறது தான் ultimately lands up as the negative in our homes. You don't need to go anywhere else. You don't need to go to, I think, any soothsayer. Just each one look into themselves and just see whether you're worth it. Honestly. And the next thing, நம்ம இந்த என்டைட்டில்மெண்ட் பற்றிலாம் சொல்லும்போது மேம், the thing that comes to my mind is the word called privilege. இப்போ இந்த privilege not on the same quoted of exact meaning that I'm going to say. Being healthy is a privilege.
being blessed with bucks sitting on the banks is also a privilege. Thinking about a cause and working towards it and other people just joining for the cause is also a privilege. It's a huge privilege. இப்போ இந்த ப்ரிவிலேஜுங்கிறது எல்லாமே யோசிக்கிறது என்ன அப்படின்னா, எனக்கு இது இருக்குது, ஐ எம் பிளஸ்ட், ஐ எம் ப்ரிவிலேஜ்ட் அப்படின்னுங்கிறாங்க. பட் அது எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லேயும் யோசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஃபினான்ஷியல் ஆஸ்பெக்டில் மட்டும்தான் பீப்புள் ஆர் திங்கிங் அபவுட் ப்ரிவிலேஜ். வாட் அக்கார்டிங் டு யூ இஸ் ப்ரிவிலேஜ் மேம்? Privilege, according to me, first I'm privileged to be born here. உங்களுக்கு அது தெரியும். My passion, Yes, ma'am. privileged to be born here. The parents I had, my children, the being able to be in an NGO like Siruthuli is a privilege. Because I have the privilege of going and correcting a wrong in however small a way without having to ask someone is a privilege. The joy I get out of that, the result of what we've done happening, I think I'm privileged to witness it. That is a huge privilege. A privilege is something you gift yourself by being worth it, by being the one who's contributing towards receiving the privilege. Yes. Beautiful, ma'am. That's what I think. Then I'm privileged. So having your friendship, I'm absolutely privileged. Goes both ways, ma'am. Yes. The thing that we are doing right now, actually இதுவே ஒரு privilege தான், ma'am. Because this just comes. Let me tell you why things come. When you're honest, and I prayed and came. I said, these boys have put too much in me. I don't know if I'm worth it. I don't know if I'm up to it. But please, what they're looking for should come out of my mouth, even if I don't know it. Satyamana adhan kumtittu vanda. That you should put it into my head and the word should come and they should get because they're going to be sharing it with people. For people to watch this is also a privilege. They are getting access to what is happening in and around them and how much they should be aware of the things that is happening around them. They have first aware of your own thoughts, Ilya. Pudidangla, because okay, I don't expect children in their 20s, late 20s, early 30s to, because நானே உங்க வயசுலலாம் நினச்சிருக்கேன் சுவாமிஜி கதைக்கெல்லாம் போகணுமா, ஏன்னா அதெல்லாம் அந்த வயசுக்கு வரும்போது பார்க்கலாம். ரப்பிஷ் எந்த வயசும் இல்லைங்க, 5 வயசுலேருந்தே பார்க்கலாம். Because it's about you. It's not about him or it's not about her. It's about what you need to take for you to feel good. Exactly. You cannot make me feel good permanently. Kandipa. Right now I'm feeling very good with whatever you said. But feeling good permanently, I have to feel good about myself. So this is all in our hands. So I'm privileged that I'm been invited to talk today to be me. I'm not anybody else. I don't have notes. Exactly. The core value of this notes. podcast is that, ma'am. I don't have anything noted down saying I want to, I mean, it appeals to me and I would love to share this saying. I don't have all that because you just told me, come. Naane blank ada, ma'am. No, true. No, but that's what he said. You've helped me relive what I love about my life, Pa. Thank you so much. It's my pleasure, ma'am. It's our pleasure, ma'am. Really. The Coimbatore I grew up in, a beautiful place. It's still lovely. It's still in pockets lovely. But it's very sad that people don't realize the energy of the city. So, unless the population, the citizens of the city brought that energy back, it will be head on தாங்க. நம்ம செய்கிறத நான் செஞ்சுட்டே போகலாம். இது பூர்த்தியாக வரணும்னா பெரும்பாலும் எல்லாருக்கும் புரியணுங்க. சாயங்காலம் 5:30 மணிக்கு அப்புறம் 6 மணிக்கு அப்புறம் யாரும் ரோட்டில் நடக்க மாட்டாங்க. ஃபாரஸ்ட் காலேஜ், அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ் பக்கங்க. ஃபாரஸ்ட் காலேஜில் குள்ளநரி வரும் வெளியில்.
இன்னைக்கு நீங்கள் யாராவது நம்புவீங்களா ஊருக்குள்ளே குள்ளநரி வர்றது? குருவியே வருது. கார்டனுக்கு வேலை செய்கிற வர்றவங்கெல்லாம் தொண்டமுத்தூர்லேருந்து வருவாங்க. அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்லுவாங்க, அம்மா 5 மணி ஆகுதும்மா, நாங்கள் கடைசி பஸ்ஸு வந்து போயிடும், அப்புறம் ஊருக்கு போய் சேர முடியாது. அப்புறம் நரி அண்ட் ஐ நெவர் ஹர்ட் கழுதப்புலி. ஐ டோன்ட் நோ வாட் தட் இஸ். இட்ஸ் ஏ கழுதப்புலி இருக்குதும்மா எங்கள் ஊரில். I've heard that. Hyenas. Oh, see, I've learned something today. Even I've learned something. எனக்கே டக்குனு ஒரு விஷயம் என்னங்கிறது கழுதப்புலி. And I thought it was some figment of their imagination all these years. So அம்மா எங்கள் ஊரில் இருக்குதும்மா, நாங்கள் போகணும். அப்படி இருந்த கோயம்புத்தூரில் இன்றைக்கி எப்படி இருக்குதுங்க? இந்த கோயம்புத்தூருக்குள்ளே நம்ம வந்து காடு சுற்றி இருந்த காடு எல்லாம் நம்ம ரிசார்ட்ஸாக மாற்றுறோம். யானை அங்கே வந்தால் காய்ச்சி மூச்சுன்னு கத்தி கல்லடிச்சு இல்லைங்க கல்லடிச்சு துரத்துறோம். அது வந்துங்க அப்புறம் எல்லாத்தையும் பிச்சு போட்டுட்டு போகுதுன்னா அதை யூஆர் ஆஸ்கிங் த ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் டு கம் அண்ட் கேட்ச் இட் அண்ட் கோ. என்ன நியாயமுங்க? I'm telling you, elephants, I have been inside the forest. I have been as a young, my uncle was a shikari, but then he gave it up. And he would take us for rides inside forest and tell us, don't even whisper inside a forest. இது அவங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறோம். This is actually the word he said is கொடுத்து வச்ச privileged இருந்தா you will see them tonight. There were no safaris those days. Yeah. Because we knew people, we were privileged again. My uncle would take us in a couple of our vehicles into the forest. இன்னைக்குங்க யானை பார்த்தா காச்சுன்னு கத்துறாங்க, டைகரை பார்த்தா நின்றுட்டு கத்துறாங்க. அதுக்கு I mean, we need a lot of rethinking of what you want to be as a human being. Animals, leave them alone, they'll be all right. Let us earn their respect. இல்லை அவங்க வீட்டுக்குள்ளே போய் அதை காடெல்லாம் அழிச்சு அது மாதிரி மாறினதுனால தான் வேறு வழி இல்லாமல் அவங்க உள்ள வராங்க. ஜஸ்ட் ஃபார் சர்ச் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர். அவ்வளோங்க. அந்த யானைகள்லாம் போயிட்டா அப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குங்க? அந்த கண்ணை பார்த்துருக்கீங்களா? யானை they are the most intelligent creature. Intelligent and affectionate-ங்க. குழந்தை மாதிரி. அண்ட் ஹியூமன்ஸ்லாம் இருக்கிற டைமுக்கு முன்னாடியே தே ஹாவ் அ வெரி பிக் இன்டெலிஜென்ஸ். ஆமாங்க. ஏன்னா நான் இது ஒரு இன்சிடென்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் மேம். இங்கே இருக்கும்போது இந்த ட்ரைபல் பீப்புள் அது ஊருக்குள்ளே அந்த யானை வரும்போது இட்ஸ் லைக் அந்த கும்கி யானை மாதிரி வைல்டுக்கும் போகும், பட் மேனோட கண்ட்ரோல்லையும் இருக்கிறது. ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு ஓரமாக நின்றுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு குரூப் ஆஃப் ஹர்ட் ஆஃப் எலிஃபென்ட்ஸ் ஆர் கோயிங். அதில் ஒரு ஃபீமேல் எலிஃபென்ட் டக்குன்னு ஸ்டாப் பண்ணி அதோட ட்ரங்க் தும்பிக்கை எடுத்து அந்த பொண்ணோட வயிற்றில் வந்து வச்சு பார்த்துட்டு இட் டிடன்ட் அட்டாக். அந்த பொண்ணு ஆனால் பயந்துருச்சு. அந்த பொண்ணுக்கே தெரியாது அந்த பொண்ணு ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்குன்னு. பட் த எலிஃபென்ட் சென்ஸ் தட். அண்ட் இதுக்கு மேலே என்ன விஷயம்னா ஷீ இஸ் கம்யூனிகேட்டிங் வித் அதர் எலிஃபென்ட்ஸ். அண்ட் அதில் இருக்கிற அந்த ஃபீமேல் எலிஃபென்ட்ஸ்லாம் வந்து எல்லாமே அந்த வயிற்றில் அந்த ட்ரங்கை வச்சு ஃபீல் பண்ணுறாங்க தட் ஷீ இஸ் ப்ரெக்னென்ட். ஆனால் அவங்க வீட்டுக்கும் அந்த பொண்ணுக்கும் தெரியாது என்ன இது இந்த மாதிரி பண்ணுதுன்னு. அடுத்து அந்த ஊர் வைத்தியர்னு வந்து பார்க்கும்போது இவங்க வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு. இப்போது எலிஃபெண்ட்டுக்கு சும்மா நடந்து போகிற ஒரு இதில் ஒரு பொண்ணை சைடில் பார்த்து ஷீ இஸ் ப்ரெக்னென்ட்டுங்கிறது தே கேன் சிக்னல் இட். அண்ட் அதர் உமனுக்கும் அதை சிக்னல் பண்ணி அவங்க அது ஃபேசினேஷனோட வந்துட்டு அந்த வயிற்றை மட்டும் அந்த ட்ரங்க் தும்பிக்கையை வச்சு அப்படி தடவி பார்க்குறாங்களாம். அண்ட் தே ஹாவ் சிஸ்டம்ஸ், தே ஹாவ் ஃபேமிலி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். அண்ட் ப்ரெக்னென்சி டைமில் ஒரு எலிஃபென்ட் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது இந்த பர்டிகுலர் செடியை சாப்பிட்டா இந்த ப்ரெக்னென்சி ஈஸியாக நடக்கும்னு சொல்லிட்டு மெடிக்கல் ஆர்டர் சிஸ்டம் வரைக்குமே எலிஃபெண்ட்டோட ஹர்ட்ஸ்குள்ளே இருந்திருக்கு. அப்படின்னா அப்போ எவ்வளோ ஒரு இன்டெலிஜென்ட் க்ரீச்சராக இருப்பாங்க அவங்க. I think genuinely all our animals are intelligent. It's just that human being was given the little more to search for it, to ask for it, that we abused it. Really, I don't know where to start. Sometimes இது நினச்சி பார்க்கும்போது ஐயோ இவ்வளோ லேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோமே, எத்தனை நாள் இருக்குது தெரியலையே அப்படிங்கிற ஒரு டெஸ்பாண்டன்சி வருது.
And உடனே we pick yourself up and said, hey, you're privileged. இதாவது இருக்குதே, ஸோ இருக்கிற வரையில் செஞ்சுட்டு போ அப்படிங்கிறது. பட் we are actually people in a hurry. We want the youngsters to pick this up as fast as possible. Let us all together make Coimbatore. We'll பெருசாக பார்த்த முடியாது தம்பி, சின்னதாக பார்த்த நம்ம ஊர் மட்டும் பார்க்கலாம். Let us make our city stand out in the world as for the people, by the people, of the people. Each one is proud of Coimbatore. That energy will go out there and bring back. I'll tell you one thing about that. Every time you're grateful, let me tell you, watch it. That நான் சொல்கிறத ஏற்றுக்க வேண்டாம். You watch it. Thank God this happened, or I'm so grateful I got this, or ஏதோ வந்ததுன்னா, there is this thin, fine, okay, for me, I think platinum, I think is the most expensive, I don't know, whatever the world has. This chain, every time you're grateful, a gem gets uploaded onto it. Okay, every time you're grateful, a gem gets uploaded, which is for you. So every gratitude brings in a reason, another reason to be grateful for. And I have experienced it. Every time I'm saying, I'm so happy this happened, I'm so grateful, I'm so grateful ன்னு சொல்லும்போது அன்றைக்கே 2-3 விஷயம் நடக்குதுங்க. சின்ன அல்பமாக இருக்கலாம், கடைசியில் வீட்டிலாவது அவள் நீர் மோர் நல்லா அடித்து வச்சுருப்பா. சூடாக இருக்கும்போது நீர் மோர் சாப்பிட்டு நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறது. I'm grateful for that I have somebody to do it. Gratitude is one thing. To be, contributing is another thing. You do what you have to do. That's what Bhagavad Gita says. அது என்னமோ பெருசாக பகவத்கீதா சொன்னால் அது நமக்கு ஃபிலாசபி. ஆக்சுவலாக ரியல் லைஃப்லேயே நீங்கள் என்கிட்ட நல்லா சிரித்து பேசும்போது நான் தன்னந்தானே அட் தட் மூமெண்ட் ஐ எம் இன் அ நைசர் ஸ்பேஸ். வந்தாச்சுங்களா பகவத்கீதா? கரெக்ட். வாட் யூ கிவ் இஸ் வாட் யூ கெட். ஸோ லெட்ஸ் ஆல் ஸ்டார்ட் கிவிங் பாசிட்டிவ். லெட்ஸ் நாட் எக்ஸ்பெக்ட், but do it with the expectation that if I am going to clean this odai, thanni will come tomorrow, and that and the gramat people will be happy. That should be kanna moodit panakudadunga. My expectation is that, not expectation. What should you say? My reason for doing. And reason. We can even say that my responsibility is to do that. Absolutely, responsibility. We all have to be responsible citizens of this earth. We're very privileged to live here. And in the whole of this earth, to live in Coimbatore is a huge privilege. Yes, we are privileged. Kanji kudichalam, Coimbatore irundhu kanji kudicha you're a raja. அந்த இடத்துல எல்லாம் யாருக்கோ தானே குடிச்சிட்டு இருக்கோனுங்க. அண்ட் ஆன் த ஃபைனல் நோட் மேம், சுஜினி மேம் வந்து பல கேரக்டர்ஸோட we can relate or you play many characters. ஒரு ஸ்கூல் நீங்கள் வச்சு ரன் பண்ணுறீங்க, ஸ்மால் ஸ்கூல், மில்ஸ், கார்ப்பரேட், இது சிறுதுளி, இது எல்லாமே இருந்தாலும் சுஜினி மேமை நம்ம ஆர் உங்களை நான் தனியான்னு சொல்கிறது இல்லை, நீங்கள் உங்களை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறீங்க, வாட் வில் யூ இன்ட்ரடியூஸ் yourself or one particular thing that you associate with so much that out of passion that comes first? Actually till today I haven't thought of that at all. I only talk about being a Coimbatorian. I just talk about being blessed for coming from a huge family where values were lived and thereby learnt. Sujani is a happy person. Oh, yes, that we can see, ma'am. Yeah.
most of the time. Most of the time. Beautifully said. And one last thing, we will wind up this, ma'am. Unspokenங்கிறது இந்த பாட்காஸ்டோட நேம். அண்ட் வி ஜென்ரலி ஆஸ்க் அவர் கெஸ்ட் அவங்கள பற்றின ஒன் அன்ஸ்போக்கன் திங் அவங்க ஏதாவது இந்த பாட்காஸ்ட்டில் சொல்லணுன்னா we are happy to share, and they can be very happy to reveal any small thing it can be. So Sujani ma'am-ஓட unspoken side or unheard side, what most people don't know, நீங்கள் ஏதாவது தாராளமாக சொல்லலாம். I don't know. Okay. சுஜினி மேம், இப்போ எனக்கும் தருணுக்கும் சுஜினி மேம் என்னவா தெரியும்னா, ஷீ இஸ் ஒன் சச் ஹாப்பி பர்சன் தட் அவங்க கூட போய் உட்காந்து பேசினா எவ்வளோ என்ன டைம் போகுது, எப்படி அந்த பாசிட்டிவ் ஆரா வி கெட். Stuff. Okay, let me say. Yeah. I was happiest when I was very young. And I think I'm still living that. Yes, you are. So, for me, age is just a number. And I love beautiful things, so I'm in art, I love nature. So everything has this happiness quotient in it. So now talking to you, I realized that if I asked for a moment of joy, it was also because I was happy. So I'm very young and happy. Oh, yes. I don't know whether that people should hear about that. But yeah, Sujani is actually, if you want to say what you want to say about Sujani, is what you see is what she is. There's nothing hidden. There is no layers. There is no layers. There's nothing hidden. There's nothing to cry from the rooftops about saying she's something. No. She just is a plain and simple Coimbatore girl. Was lucky to have lived all her life here and got everything I needed to get from Coimbatore. Everything. So what you see is what you get. Beautifully said, ma'am. Thank you so much. Thank you so much for being in this podcast, ma'am. Thank you. ரொம்ப நன்றி. Thank you.